so sensitive, you might as well turn this joint off right now. Okay? How you afraid to drop a dime when you already dropped a dime? Got a wife at home, but you steady on my line. Talking about shorty, you remember when I grind slow? Did I really blow your mind though? Nah, you got me confused with your other booze. I've been peep game, so I never gave a cookie up. And that's why I got your wife on the line, man. And I hope she gets every single diamond ring. Niggas kill me, they put their fist up. Got you all thinking that they meant other people. All on the stage like they motivational speakers. When really, they just A1 creepers. You pushing 40 with an 18-year-old shorty. Oh, you think you lit cause you ride around with all the hot sisters and fly mamacitas. Well, I ain't on your payroll, so let me shoot the shit. They ain't laughing with you, they all laughing at you. Cause you're that old and afraid of commitment. Everybody in the world know that ain't no G shit. Don't get mad at me, your life is kinda sad, B. Now this next jab is for my saints and ain'ts. My Holy Ghost filled fire baptized believers. Stop looking down at me, I'm not an evil heathen. I'm 24 years old and never sold my soul. I went to college to get more knowledge. I upped my pedigree by fixing my credit, B. I went across the stage and got my degree. I'm in the middle of my prime with a full-time job. I stayed prayed up, now later with a man that all my kids call Uncle Fred. I'm not on the front pew with my legs wide open, trying to get a preacher a sip of my ocean. I might curse a bit, but that don't mean I'm not anointed, appointed, or chosen for this here time. I don't want what you got, I only want what's mine. This right here is for you that crossed the line. All up in the club screaming, dip, she mighty fine. Walking up to me, trying to cop a feel, whisper in my ear, talking about your $1 million. Nah, that's cap, you got 1 million baby mamas. And Jazzy walked away cause she ain't even about the drama. Don't ever in your life try to put your hands on me. I know hood niggas in the trap that'll split you like a Kit Kat and show up till you wake like who did that? I have them throw you over the Escalades in Broadway Junction for your sick escapades. How do you fix your crusty ass lips to say that a black woman ain't beautiful? Now what all that dirt built around your thick ass cuticle? Give a damn about whose box you keep listening when you don't even have one pot to piss in. Nah, son, you don't even have one. Who said that? Everybody. I don't even want to be petty, but y'all know I'm a tourist, right? Y'all done brung the bull out, so it's hard for me to calm down now. Here we go. Jealous of your situation, nigga, how you figure? I've been stacking chips, trying to make 6 figures. Trying to do the right thing, keep my hand up off the trigger. If you want that snow bun, need to go get her. Cause I ain't worried about it. Let's sue Susie and Sally and worry about your mess. I promise I'll be good, cause Jazzy stay blessed. I've been working hard, ain't got no time for the stress. It may be all written, but all these punchlines and real hard lines, best believe they all mine. Real rap, no cap, straight facts. When your girl blows, please don't holler back. Keep that same energy and fall all the way back. All the way back, lean back. I'm really weak for real though. I'm really weak though. Like really weak. Like weaker than SWV weak. Like. Yeah. Silk-road pajamas, the tides keep shifting away. Views from the balcony, we could sleep in for the day. Breakfast in bed, keep the ashes for the tray. Crashing it together, you can hear it in the waves. Marina Del Rey, Biscayne Bay. Yeah, we on the same thing. Yeah, we on the same thing. Yeah, we on the same. This one called Beachy, shorty ass peachy, smoking on that G. Hey everybody, can everybody hear me okay? I made some adjustments to my audio setup, and I'm really curious to know how it sounds. Does it sound pretty much the same as usual? It sounds okay? Very clear? All right. Does it, by any chance, does it sound better than usual? I'm actually really curious to know. Is there any chance that it actually sounds better than usual? I mean, you don't have to say yes. You can just say it sounds just like any other time. Same? Okay. All right, thanks for being honest. Like I said, I did make some adjustments. I don't know if it's going to make any improvements, but hopefully it does. The thing that I'm hoping that this new adjustment will do is I'm hoping that it's going to prevent peaking.
and peaking means the sounding like it's kind of ripping the speaker. So I applied a kind of a sound limiter to my setting, and hopefully that takes care of that. Yeah. Rosie, thank you for saying so, but it's okay if it's not. If it's the same, I wouldn't mind. I really wouldn't mind, even if it were the same. Did I change something? Well, I did make some adjustments to the setting, so hopefully it sounds a little better. So even when my voice gets really loud, or when I cough, or when I suddenly laugh or something out loud, hopefully it won't peak and it won't make your ears bleed, if you know what I mean. Christine Hanim, thank you for saying so. Yeah, peaking. It's kind of a placebo effect, isn't it? It sounds better just because I said it. Hi, time went by so fast at work today. Wow, that's good. So you were like totally focused on your job? That's always good, right? That's so much better than having to just, keep looking at the clock and wondering when it'll end. Because that's usually the case, right, for most of us? Joy came last time. I was even able to hear the raindrop, though. Oh, well, it's not raining today. Is it raining in Seoul? I actually heard that it might be raining somewhere. I actually heard that it might be raining around 3 or 4 today in the afternoon, but it didn't. Rosie, I meant it doesn't have a big difference as I feel, but I think your voice sounds a bit more clear. Oh, okay. Maybe it's because I've been drinking stuff all day. No, it's not raining here. No. How's it going, Stan? You makes me happy all the time. Well, it's become a daily routine to listen to your live stream. Well, that's great. I hope I can do this real often. I mean, hell, I wish I could actually do this every day. But that's just not, it's realistically not feasible, I think. So. Oh, is it raining there, Flower? Where are you at? Where are you at? Last time I met when you stream. Last time in our last stream. It's raining in Daegu. Oh, okay. So it's raining some places. Okay. Right, it was pretty busy day today. Oh, I see. Busy Tuesday. Oh, it was a pretty busy Tuesday. I see. It sounds like it's from the high-end speaker. You're saying this, it sounds pretty good? Oh, that's good to hear. Your live stream makes my daily life more vibrant. Well, that's a really nice thing to say. It's that's just over and above to say that. But thanks so much for the kind words. That's a huge encouragement. Thank you. I was so exhausted today. As soon as I got home, I laid down. Okay, what kind of work do you do? Are you saying that you were really exhausted because of work today? What kind of work do you do? Kim Eun-young-nim, welcome. So it's good to see you again. Haha, I'm also drinking hot tea. Drinking hot warm tea is good for bronchial. How do you read this? How do you say this? Bronchial tube. How do you say that? I don't even know what that is. What is a bronchial tube? Oh, 5:42 a.m. USA. So wait. Does that mean you're in the East Coast? Is that the East Coast or the South Coast, or you're somewhere in the middle? Takuchokonim, hello. This is my first time joining the live show. I've always wanted to say thank you. Oh, okay. Hey, it's my pleasure, man. Welcome to the live stream. It's good to have you here. When is used way? Way? I don't know. I'm not familiar with this expression, way. I'm sure it's some kind of expression derived from some other word like why or what, but I'm not really... Oh, the respiratory system? Oh, okay. 제가 알고 있는 기관지라는 말은 respiratory system이라고 하는데요. 그거를 bronchial라고도 하는구나. 어떻게 읽어요? How do you say that? How do you say that? 오늘 영화에서 if 쓰는 거 너무 어려워서 쌤 거 보면서 연습했어요. 야, 앞으로도 계속 어려울 거예요. 그걸 감안해야 돼. 이게 진짜
뭐 며칠 만에, 뭐 몇 주 만에 아무리 내가 집중해서 한다고 해서 그러니까 영어라는 게 그런 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 여러분이 그 노래하는 거를 좀 배우고 싶어요. 노래하는 아무리 내가 짧은 시간에 많은 노력을 해도 그 짧은 시간에 내 가창력이 향상되는 데는 한계가 있겠죠. 뭐든지 다 마찬가지겠죠. 저도 영어도 마찬가지라고 생각해요. 그거를 벼락치기로 할 수는 없어요. 시험을 볼 때는 벼락치기로 공부를 해서 할 수는 있어도 영어가 느는 데는 시간이 걸리는 법이에요. So, South Louisiana. South Louisiana. South Louisiana. Oh, I don't even know where that is. Where is South Louisiana? Sam, are you a morning person? I used to be. I used to be a morning person, but now I'm kind of all over the place. My days aren't very consistent in terms of my schedule, so I don't always work and sleep during the same hours of the day. It's very unhealthy, actually. I don't recommend it, but yeah. Bronchio tube. Oh, okay. I see. Bronchio tube. I'm not familiar with that terminology. I'm working as customer service representatives. I'm adjusting shipping schedule based on customer demands of goods. Oof, that sounds like something I'll never be able to do. That sounds really complicated. That sounds really difficult. Wow. Okay. So, yeah, just from this description, I can easily tell that you're probably constantly under a lot of stress. So I understand that you're bronchial. Oh, okay. So, okay, that gives me an idea of how I should. It's probably bronchial or something like that. Okay. Thank you for that. Sunny and Winey, it's good to have you again. That is a medical term, is it? Well, respiratory, anything related to the human anatomy. Sorry, anything related to the human anatomy is probably all medical terms. But some of the medical terms we should be familiar with. So, it's your first time joining. Okay, welcome to the live stream. Welcome. It's good to have you here. Do you mind if I ask where you are living in? I am living in 경기도 광주. That's right. I'm in 경기도 광주 is where I live. When I talked with a foreign professor, one day she said, "How did you improve your English skills?" So I said, "Oh, I studied from Live Academy on YouTube." And she said, "I know him, Red Hat." Well, okay. I'm sure it's probably very disappointing for a lot of you because I've been wearing a black hat lately a lot. But that's as I've said many times before, it's because we've been using the entire screen as our kind of blackboard, so to speak, lately. So, if I had a red hat on, I'm sure a lot of you wouldn't care, but if I had a red hat on, it would just stand out too much in the frame. And so it would kind of hinder the readability of the text that we use. And if this is your first time here, you'll understand why. I'm on my way home by the subway, watching your channel. Okay, you're on the subway and you're on your way home. Okay, makes you happy. Oh, I'm so lucky. I'm so lucky that I can actually make people happy by doing this. 쌤, 이거 해석해주세요. Ooh, I don't like this request. I don't like this request. I'm not your translator. You do it. 아무리 번역기 돌려봐도 이것저것 찾아봐도 정확한 뜻을 모르겠어요. Buying a home has never been so unaffordable in Korea. 다크초코님이 일단 먼저 하세요. 오케이? 다크초코님 오늘 처음이시니까 봐주는 거예요. 오케이? 근데 앞으로 이런 요청하시면 안 돼요. I'm not your translator. Okay? Don't treat me like Google. I'm not your Google translator. Okay? The least you can do. 최소한 어떻게 하셔야 되느냐? 일단 본인이 먼저 해본 다음에 자, 나는 여기까지밖에 못하겠는데 어떠냐? 뭐가 문제냐? 문제가 있으면 고쳐달라. 이런 식으로 해야 저를, then we can have a relationship, okay? I'm not some device that you just turn on and off, okay? So I'm a human being. I have feelings, okay? So in order for us to have a relationship, you got to treat me like a human being, okay? So please keep that in mind. So 일단 먼저 해주시면은요, then we can do something about that, okay? Alright. 나는 한 번 한다면 하는 사람이다. 나는 할 때 I do why say I'm a real go-getter.
Y를 쓰는데 쓰는데 쳐보는 거라? 네? 처음 보는 거라서요. 저도 이거 혹시 오타 아니에요? 오타 아닐까요? 왜냐면 Y가 T 바로 옆에 있잖아요. 오타 아닐까요? 오타 아닐까요? You just finished doing the chores. I feel so happy when I sit in a chair after chores. So do you have like a really comfy chair that you always like to sit in? Yeah? No, it's okay. It's all right. It's okay. It's your first time. I understand. It's okay. But please keep in mind, okay? Please keep in mind that the least you can do is actually show me. It's like 그러니까 이런 거랑 비슷한 거예요. 이게 단순히 그러니까 제가 이제 농담 삼아 얘기를 그렇게 해서 그러는데 이걸 어떻게 생각하시는 게 좋냐면 이게 학습 효과 자체가 달라요. 이렇게 했을 때랑 저렇게 했을 때랑 그 학습 효과가 달라요. 그러니까 이렇게 생각하셔야 돼요. 병원에 갔어요. 몸에 여러분이 문제가 있어서 병원에 갔어요. 근데 병원에 가서 여러분의 상처를 드러내서 이렇게 보여주는 게 아니라 그냥 저 아파서 왔어요. 다 검진해 주세요. 약간 이런 거랑 비슷한 거예요. 오케이? 어디가 불편한지를 서로 소통하면서 그 문제만 다루면 되잖아요. 그러니까 이것도 마찬가지예요. 그 전체 문장을 다 해석해 달라고 하면은요. 시간이 좀 약간의 낭비가 이루어질 수밖에 없어요. 왜냐하면 이미 아는 것까지도 다 그거를 보여줘야 되기 때문에. But it's much faster if you just show me what you got. 오케이? 뭘 갖고 계시는지, 뭐가 문제인지 일단 보여주면은 그것만 여기서 이것만 고치면 되겠네요. Then that's it. It's much faster and easier that way. Okay? So don't worry about it. It's okay. Don't worry about it. But next time that would be much better. Okay? 근데 저는 심슨을 영어 공부했는데요. 의도한 건 아니었지만 그때가 대학생 때였는데 10년도 더 지난 지금이나 그때는 영어 실력이 비슷한 것 같아요. 어떻게 해야 더 잘할 수 있는지 모르겠어요. 자, 봉빵투님 이름 왜 이렇게 웃기지? 봉빵투님 이거에 대한 답변을 이미 본인이 알고 계세요. 알고 있다고요. 이미. 다른 분들 이거에 대해서 좀 도움을 주세요. 제 불쌍한 목청을 좀 살려주신다는 의미에서 이거에 대한 답변을 좀 대신해 주세요. It's an old chair. You like it? That's good. On my way, on the way. 같은 뜻. Yeah, pretty much. Eli. Oh, Eli. 이거 ELLY라고 안 읽어도 되겠다. So Eli. I'll try to keep up to his lesson. Okay, that's great. That's great. Rosie님. 외국인이 한국어를 배울 때 같은 질문을 한다면 exactly this 바로 이거예요. 재밌게 할 수 있는 방법을 찾는 게 사실 가장 중요한 듯해요. 오케이, 이거는 이제 로지님 개인적인 거고요. 자, 외국인이 한국어를 배울 때 같은 질문을 한다면 본인이 어떤 조언을 해줄지를 생각해 보세요. 그게 아까 누구였죠? 아까 그 질문 해주신 분 봉빵투님 해주신 질문의 답변이에요. 오케이? 이거예요. 영어라고 해서 어떤 정해진 게 있는 게 아니에요. 모든 언어가 다 마찬가지예요. 그러니까 돌려서 생각을 해보세요. 한국어를 배우려는 외국인이 결국에는 설명하게 되네요. 한국어를 배우려는 외국인이 같은 고민을 가지고 질문을 했다고 가정해보세요. 거기에 대해서 어떤 조언을 해주겠어요? That's your answer. Okay? That's your answer. Be nice, team. It's good to see you again. I guess it was typo. What? Yeah, I would assume so. I would assume it was just a typo. This is the first time that I watched your live stream. It makes me get interested in this more than World Cup, even though I'm a soccer lover. Really? There's the World Cup is happening in Qatar, isn't it? Is it in Qatar? Somewhere in that area, I guess. Is there a soccer game tonight? Is there a game tonight? Thank you for all to answer my concerns. Exactly. 공룡 등 부분 뾰족뾰족 나와 있는 거 혹시 뭐라고 하는지 아시는 분? Spikes? I don't know. I have no idea.
그거 검색해 보세요. Dinosaur Anatomy, Dinosaur Anatomy, Terminology 뭐 이렇게 얘기를 하면은 뭔가 나오지 않을까요? 영어 실력이 안 느는 건 배우기만 하고 실제 생활에서 써보지 않고 시간이 지나서 실력이 안 는다고 하는 것은 잠깐만요. 시간이 지나서 실력이 안 는다고. 그쵸. 이제 그게 대부분의 사람들의 그 고민이죠. 야. What are we learning today? We are going to put together a story today. We're going to put together a story today. I'm watching a World Cup game right now. It's so 흥미진진. 흥미진진이 뭘까요? It's so fun. Just fun. It's so fun. Yeah. Exciting, fun. Yeah, just use what you already know. Use what you already know. My family is watching the football game. Argentina. Wow, you know, so many Korean people are soccer fans. I don't know. I could, for some reason, I can never sit through a full soccer game. It's just, I don't know. It's just, you have to wait so long for something to happen. Because throughout most of the game, they're just kicking the ball, back and forth, and I don't know. It's just not my kind of game. I guess. 나는 I do what what을 쓰면 맞는 건가? Yeah, I do what I say. I'm a real go-getter. Yeah, 그것만 오타라고 생각하면은 I think that takes care of it. Yeah. I was kind of late for watching women's volleyball. They're still playing, but live academy is more important to me. More for you. 하느라 어쨌다. For로 해도 될까요? 하느라? No, 안 돼요. Because you were busy doing something else. I was busy ing. I was kind of late because I was busy watching something else. Okay. I'm glad to have you today. Catching up the class immediately. 그러고 보니까 아까 다크초코님 아까 얘기 안 해주셨는데 다크초코님 해보셨어요? 해석한 거 보여주세요. 보여줘야 그거에 대해서 얘기하죠. I'm glad to have you today. Catching up the class immediately is not easy for me, but I'm trying to do it every time I join. 사실은요, 제가 항상 하는 얘기지만 저희가 실시간이든 강의든 간에 여러분이 그 강의에서 얘기하는 거를 100% 다 이해를 해서 다 소화해야 되는 게 아니에요, 매번. 그게 아니에요. 그게 아니라 그 시간 동안 영어를 보고 영어가 쓰이는 걸 보고 영어를 듣고 나도 영어를 써보려고 하고 그렇게 그냥 영어와 함께 하는 그 시간이 장기적으로 그게 누적이 되면서 여러분의 영어 실력이 향상이 되는 거지 모든 강의를 컴퓨터처럼 그걸 다 설치를 해놔야 그게 되는 게 no, it doesn't work like that. 내가 배워서 알고 있는 것과 그걸 실제 상황에서 쓸 수 있다는 것은 완전히 다른 문제. yes, 그렇죠. 그러니까 방금 한 얘기랑 비슷한 건데 여러분이 강의에서 어떤 내용을 보고 듣고 이해를 했다고 해서 그걸 배운 게 아니에요. 강의에서 뭔가를 보고 듣고 이해했잖아요. 그러면은 강의에서 한 내용을 보고 이해하고 들은 거예요. And I'm not joking about this. 이게 농담이 아니에요. 여러분이 강의를 보고 듣고 이해를 했으면은요. 그 강의를 내용을 보고 듣고 이해한 거예요. That's it. Okay? That's it. I know that sounds ridiculous, but it's true. It's absolutely true. 봉빵투님. 일상적인 대화는 가능한데 예전에 외국계에서 일했는데 이메일 작성하는 게 진짜 어렵더라고요. 전화상으로는 오히려 좀 편하게 말해도 괜찮은데 문서는 더 정확히 하고 포멀한 영어를 써야 되니까 너무 어려웠어요. 이런 거는요. 제가 예전에 아주 옛날 옛적에 I think I was in like a freshman or sophomore in university. There was a book. 저희 집에 저희 아빠가 사놨던 책이었나? 그런 약간 비즈니스 상황 설정에서 어떤 식의 패턴들, 이런 패턴들, 이런 표현들을 어떤 상황에서 어떻게 쓰는 게 좋다라는 그런 걸 이렇게 책으로 있었거든요. 그게 진짜 잘 나온 게 하나 있었더라고요. I don't have it with me anymore. I think I don't know. I don't know where it is, but 네, 그런 거는요. 오히려 책 같은 거를 찾아보시는 것도 좋을 것 같아요. 책 아니더라도 얼마든지 formal English 같은 거 이제 찾아보시면은요. Yeah.
How many days until 2023? 40 days left. Only 40 days left. Is that true? Oh. Pleasant surprise name. Hi teacher, I thought you were gonna live stream last Saturday. I'd been checking a notice to see if you actually did. It was a bummer to find out you didn't. Bummer 써주셨나요? Yeah, you could say bummer. Yeah. 그러니까 disappointment. disappointment를 아주 편한 느낌으로 편한 느낌을 얘기를 하는 게 bummer. 제가 어렸을 때 글쎄요. 그러니까 이 bummer가 우리말에도 그런 용어가 있나요? 그러니까 약간 젊은 층이 많이 쓰는 슬법한 제가 젊었을 때 썼던 물론 지금도 뭐 늙은 건 아니지만 제가 지금보다 젊었을 때 많이들 썼던 그런 말이었던 것 같아요. 누적 효과님, it's nice to have you, man. It's good to see you here. What's up? What's up? 이다라고 집을 사기 힘들어라고 나와서 몇 날 며칠 왜 내 해석이 틀렸지라고 고민하다 일부러 라이브 접속해서 여쭤봅니다. 잠깐만요. 오케이. 집을 사는 것은 결코 감당할 수 없었던 적이 없다. 오히려 집을 사는 것은 쉽다라고 생각했거든요. 근데 해석을 로지님이 해주신 것처럼 돈이 너무 많이 드는 일. Yeah. 그러니까 이게 뭐냐면 has never been so unaffordable라는 게 지금만큼 unaffordable 했던 적이 없다예요. 그렇게 생각해 보세요. 그러니까 지금만큼이 라는 말이 없을 뿐이지 지금만큼 요즘만큼 unaffordable 했던 적이 없었다. 즉 지금이 unaffordable의 가장 그 unaffordable 한 그 수준이 가장 심한 상태다를 얘기를 하는 거죠. 그럼으로써 it's right now it's the most unaffordable that it has ever been. 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거랑 비슷한 거죠. Yeah. 이렇게 돌려서 얘기를 하는 거 많이 그렇게 해요. Yeah. Okay. It's still hard to speak what I have learned, but I can catch the expressing, and I've learned while I hear, talk, or speak or talk with someone. Thank you. Yeah. The most important thing is that you keep doing it. You keep at it. You keep at it. 이제 한 주 3번 정도 라방 기다려주세요. 최대한 3번은 하려고 노력은 하고 있어요. 그러니까 오늘 하고 나면 내일도 하려고 노력을 할 거고요. 그리고 가능하면 주말에도 한번 하려고. 여러분 금요일에 하면 안 볼 거죠? You're all busy on Friday nights, aren't you? You're all pretty busy on Friday nights, right? Anyway. Okay. 그러니까 이게요. 그러니까 그 언어를 배우는 시점에서는 이렇게 돌려서 얘기를 하는 게 물론 어려울 수밖에 없어요. 왜냐면 그거를 이제 우리가 해석을 해야 되니까 막 일일이 부분별로 해석을 하니까. 근데 이제 아마 그 표현에서 그 so의 역할이 영어를 모국어를 하는 사람들이 느끼는 것만큼 우리한테 와닿지가 않아서요. 보세요. Why are you so late? 하면 뭐예요? Hey, why are you so late? 이게 무슨 뜻이에요? Why are you so late? 무슨 뜻이죠? Why are you so late? 그렇죠. 왜 이렇게 늦었어요? 그 so가 어떻게 쓰이느냐에 따라서 이렇게라는 의미가 돼요. 그쵸? 그럼 아까 그걸로 돌아가보세요. So unaffordable. 아닌가? so가 없었나? 다시 한번 돌려볼까요? so가 없었나요 아까? 어딨지? I can't find it. Can you guys find it for me? 있다. so가 있었다. 그쵸? 이 so가 여기서 이렇게라는 의미를 갖는다라는 거를 우리가 그거를 바로 느낄 수 있었으면 이게 어렵지 않았을 거예요. 이렇게 unaffordable 했던 적이 없었다.
이렇게 생각하면 쉽잖아요. 그렇죠? 근데 이 so라는 진짜 이 별거 아닌 것 같은 이 so의 역할이 여기서 그러니까 영어 다시 말하자면 영어를 모국어로 하는 사람만큼 그게 와닿지가 않아서 이런 게 이제 어렵게 느껴지는 거예요. 생각해 보면 되게 간단한 건데, yeah. Anyway, 근데 이런 게 여러분이 제가 항상 하는 얘기가 언어를 배우는 건 수학을 배우는 과정이랑 완전 달라서 이거를 다 계산하면서 지금 보세요. 지금 제 얘기를 하면서 이걸 하면서 이해했잖아요. 그런데도 앞으로도 계속 그게 감이 완전히 오기까지는 시간이 걸려요. It takes time. It takes a lot of time. Okay? So, yeah. 그래서 don't get so anxious about that. You're not doing anything wrong. 여러분이 이런 거를 배웠는데 뭐 나중에 그러니까 지금 이게 설명했는데 나중에 또 놓쳤어요. It's okay. It's gonna happen again. Don't feel so bad about that. Okay? All right. Yeah, 그쵸 이거였죠. Buying a home has never been so unaffordable in Korea. Yeah, that's right. Okay. All right. 여러분 지금부터 제가 제 실제 경험담을 잠깐 하나 좀 얘기를 해볼게요. 오케이, 잘 들어보세요. 실제 경험담을 좀 잠깐 얘기를 해볼 건데 그 경험담을 들으면서요. 메모를 좀 해두세요. 여러분 지금 혹시 메모장을 앞에 갖고 계신다거나 컴퓨터를 쓰신 분들은 메모장 앱을 열고 이렇게 해놓든가 해서 아니면은 정 귀찮다면 그냥 생각으로만 하셔도 되고 그냥 여기 댓글창에다 쓰셔도 돼요. 지금부터 제가 어떤 제 개인 경험담을 하나 얘기를 할 건데 그 경험담을 이렇게 들으면서요. 그거를 그러니까 일일이 다 한다고 생각하지 말고요. 제가 한 두세 번 정도 얘기를 할 테니까 그걸 이렇게 들으면서 그냥 문득문득 듣자마자 떠오르는 표현들 어떤 뭐 완성된 문장이 아니어도 좋으니까 그냥 문득문득 떠오르는 표현들을 그냥 적어두세요. 어디에다가. 오케이? 터스크라는 영화가 있어요. 저는 지금까지 그렇게 큰 트라우마를 주는 영화는 처음이었어요. 인터넷에 보면은 사람들이 그 영화에 대해서 뭐 특이하다, 뭐 놀랍다, 뭐 기발하다, 뭐 이런 얘기를 하거든요. 뭐 다 사실 다 맞는 말이라고 생각은 해요. 그러니까 잘 만들어지기만 한다면 뭐 기존에서 좀 벗어나는 그런 스토리텔링 방식 저도 나름 그런 걸 즐겨볼 줄 안다고 생각을 하거든요. 근데 그런 거를 다 고려하더라도 이 영화는 정말 안 봤던 상태로 다시 돌아가고 싶은 그런 진짜 정말 몇 안 되는 그런 영화더라고요. 저한테는. 제가 와이프랑 VOD 목록을 이렇게 가끔 쭉 살펴보거든요. 혹시 그동안 뭐 놓치고 있던 영화는 없었는지 뭐 이런 거를 그걸 확인하려고요. 근데 벌써 몇 년이 지났는데도 그 영화가 눈에 띌 때마다 아직도 막 속이 안 좋아지고 그래요. 야. 가끔 이 얘기를 하면은 에이, 좀 오버하는 거 아니냐, 뭐 트라우마라고까지 생각하냐 그걸 이런 사람들이 있는데 사실 뭐 그런 게 트라우마가 아니면 뭐가 트라우마겠어요. 그러니까 트라우마도 다 정도가 있겠죠, 그렇죠? Yeah. Alright. 전체적인 어떤 여기까지예요. 얘기가 여기까지예요. Alright. 여러분 영화 찾아보지 마세요. 영화 찾아보지 마세요. Yeah. 여러분 이 영화 보면 안 돼요. Watch it at your own risk. If you really have to watch it because you're just so damn curious, then watch it at your own risk. Okay? Watch it at your own risk. 오케이, 제가 다시 한번 얘기할게요. 그러니까 중요한 거는요. 여러분이 여기서 어떤 특정 어휘, 표현, 문장을 캐치를 하는 게 아니라 그냥
듣다가 문득문득 떠오르는 거 그냥 적어 놓으시면 돼요. 옆에다가. 아, 이런 말 왠지 써야 될 것 같다. 이런 얘기를 하는데 이 표현 왠지 써야 될 것 같다. 이런 거 쓰시고요. 그리고 이렇게 얘기 듣다가 뭐야 저 표현은 진짜 너무 궁금하다. 영어로는 전혀 모르겠는데 진짜 너무 궁금하다. 이런 게 있으면 그 한국어를 일단 써놓으셔도 되고요. 오케이? 일단 전체적인 내용을 흐름을 이해를 하는 게 중요해요. 오케이, 다시요. Again. 터스크라는 영어가 있어요. 저는 지금까지 그렇게 큰 트라우마를 주는 영화는 처음이었어요. 인터넷에 보면은 사람들이 그 영화에 대해서 특이하다, 놀랍다, 기발하다, 이런 식으로 얘기를 하는데 다 맞는 말이라고 생각을 해요. 그러니까 잘 만들어지기만 한다면 저는 기존에서 좀 벗어나는 그런 스토리텔링 그런 방식도 저는 충분히 즐겨볼 줄 안다고 생각하거든요. 근데 그런 걸 다 고려를 했을 때도 이 영화는 정말 진짜 안 봤던 상태로 다시 돌아가고 싶은 그런 정말 몇 안 되는 그런 영화더라고요. 제가 와이프랑 VOD 목록을 이렇게 가끔 가다가 이렇게 쭉 한번 살펴보거든요. 혹시나 그동안 이제 놓치고 있던 영화는 없었는지 보려고요. 근데 벌써 몇 년이 지났는데도 그 영화가 눈에 띌 때마다 아직도 막 속이 안 좋아지고 그래요. 이 얘기를 이제 하면은 사람들이 좀 오버하는 거 아니냐, 무슨 트라우마냐 그게 이 사람들이 그러기도 하는데 그런 게 트라우마가 아니면 뭐겠어요. 트라우마도 이제 정도가 있겠죠. 모든 게 그런 것처럼. 그렇죠? Yeah. yeah. 오케이. 전체적인 이해는 당연히 이해하시죠. Yeah. 오케이. 자, 이제 여기서 이제 조심해야 되는 게 지금부터 제가 이 전체적인 내용을 보여드릴 건데요. 이거예요. 이거 없애고. 오케이, 이거거든요. 참고만 하세요. 여기에서 그러니까 제가 몇 번이고 오늘 강조를 할 거예요. 영어를 배우면서 가장 적이 되는 것 중에 하나가, 가장 큰 함정 중에 하나가 1:1 매칭이에요. 저 말을 영어로 어떻게 하지? 영어에서 이게 우리말로 정확히 어떻게 해석이 되는 게 맞지? 이렇게 그거를 계속 매칭을 시키려고 하는 게 가장 큰 함정 중에 하나예요. 영어를 배울 때는. 그래서 이렇게 글을 보면은요, 그런 함정에 빠질 위험성이 아주 높아요. So please keep that in mind today. Okay? 오늘 그걸 꼭 염두에 두셔야 돼요. 아시겠죠? 오케이? Alright. 자, 지금부터 이거를 할 건데요. 저희가 같이 이거를 영어로 이제 바꿀 건데요. 중간중간에 여러분이 아마 이 글 딱 봤을 때 생각지도 못한 그런 영작들이 있을 수가 있어요. 어떤 표현 방식이나 문장 구성이나 이런 게. 오케이? 이거를 제가 다시 한번 강조하고 싶지만 번역을 하려는 그 자신을 참아야 돼요. 번역을 하는 내용으로서, 전체적인 내용으로서 이 내용에서 이런 내용을 얘기할 때 이 말을 나라면 영어로 어떻게 하겠다냐, 이렇게 생각했으면 좋겠어요. 항상. 오케이? 저기 부정이니까 여기서는 긍정이고, 잠깐만 이 부정의 위치가 어디지, 이렇게 생각하시면 안 돼요. 오케이? alright. 오케이. alright. 천천히 해볼게요. alright. 터스크라는 영화가 있습니다. 터스크라는 영화가 있어요. 어떻게 할까? 이건 짧고 괜찮죠, 그렇죠? 그렇죠? There's a movie called Tusk. 잠깐만, 이거는 angled bracket에 넣어야 되나? 그냥 이렇게 할게요. 그냥 이렇게. 나중에 이거를 복사하게 할 때 그 유튜브가요, 희한하게 그 설명란이랑 설명란에 이 angled bracket을 못 넣게 돼 있더라고요. I don't know why. HTML 코드로 인식을 해서 그런지 몰라도 어쨌든. Okay, so there's a movie called Tusk. 모모라는 영화가 있다. 여러분 여기서 지금 머릿속 한편에서는 막 응용하고 있어야 돼요. There's a restaurant called 모.
There's a little store called 뭐. There's a supermarket called 뭐. There's a brand called 뭐. There's a product called 뭐. 이런 식으로 준비가 돼 있어야 되겠죠. Okay, so there's a movie called Tusk. There's a movie called Tusk. There's a movie called Tusk. Okay. 자, 두 번째. 전 지금까지 그렇게 큰 트라우마를 주는 영화는 처음이었어요. 저는 지금까지 그렇게 자 여기서요 이 굉장히 지금 강조를 하고 싶은 마음이 있어요. 오케이? 여기서 굉장히 강조를 하고 싶은 그런 부분이에요. 이게 그 부분이 중요한 거예요. 여기서 어떤 표현을 쓸 거냐면 by far라는 표현을 쓸 거예요. by far. 여러분 by far라는 표현 써보셨어요? by far. by far. No? Yeah. by far 처음 보셨어요? 오케이. 네, 지금 제가 얘기했죠? 지금 여태까지 내가 본 것 중에서 가장 뭐한 거, 내가 여태까지 먹어본 것 중에서 가장 뭐한 거, 이거를 가장 강조를 많이 하는 것 같은 그런 느낌인데 by far를 써요. 네, 여태까지 막 이렇게 얘기할 때 있죠. by far. 오케이? 자, 이거를 일단 지금까지. 오케이? by far. 오케이? 그 다음에 여기에 이제 최상급이 쓰이겠죠. by far the most, by far the most delicious. 바로 이어지니까요. 지금까지 그렇게 큰 영화는 여기서 이제 중요한 게 있는데요. 이 처음이었어요라고 우리말에서는 이렇게 얘기했죠, 그렇죠? 영어에서는 그 표현이 아예 안 쓰일 거예요. First time이라는 말이 여기서는 쓰이면 안 돼요. 여기서는 쓰이면 안 되고요. 이거를 우리가 돌려서 생각을 해야 돼요. 지금까지 내가 본 것 중에서 가장 어떠한 거였다라고 해야 되지. 그게 처음이었다라고 하는 것은 좀 우리말식 한국어식 표현 방식이고요. 이거를 영어식으로 하면은 first time이라고 하면 안 돼요. No. 여기서는 아예 first라는 단어가 등장해서는 안 돼요. 그렇죠? 좀 이상하죠. 놀랍죠, 여러분? 여보가 아니라 지금 제 여보가 옆에서 운동하고 있어요. Anyway, so 여기서는 처음이라는 말이 나오면 안 돼요. 오케이? 처음. 보세요. 이게 내용을 보세요. 이 내용을 보세요. 이 내용을 약간 돌려놓고 얘기를 하는 그러니까 여기서는 처음이라는 게 사실 중요한 내용이 아니에요. 우리말에서도 보면은 처음이라는 게 중요한 게 아니라 지금까지 본 것 중에서 가장 큰 트라우마를 준 영화였다라는 얘기죠. 그렇죠? 그렇지 않나요? 생각해 보세요. 여기서는 처음이라는 그 개념이 중요한 게 아니에요. 처음이라는 게 중요한 게 아니라 가장 크게 트라우마를 그 영화에서 얻었다라는 게 그게 중요한 거죠. 오케이? Alright. 자, 트라우마를 주는 피메니아님, we're on the same boat, right? Were you traumatized by that? 얘기해버렸다. Were you traumatized by that? Were you traumatized by that? Oh my gosh. Okay, 트라우마를 주는. 자, traumatize는요. traumatize는 트라우마를 주다죠. 트라우마를 주다. traumatize, 충격을 주다. 그렇죠? 그쵸, traumatizing이죠. traumatizing. Okay? traumatizing. How do you spell it? Is that how you spell it? Okay. Alright. 자, 이 정도면 이제 할 수 있어요. It was by far the most traumatizing. How do you spell traumatizing? Movie I've ever seen. It is. Sorry about that. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. 근데요, 지수야님, 그걸 생각해야 돼요. 그렇다고 해서 한국어를 우리가 평소에 쓰지 않는 것처럼 쓰는 거는 그것도 더 무의미해요. 물론 이거를 더 영어에 가깝게 한국어를 쓸 수가 있어요. 그런데 우리말에서는요,
그게 가장 어떠한 거였다라는 것을 무엇은 처음이다라고 표현을 많이 해요. 그게 굉장히 중요해요. 그러니까 예를 들어서 나 쟤처럼 고집센 사람 처음 봐. 나 쟤처럼 고집센 사람 처음 봐. 영어에서는 거기서 first를 안 써요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 그러니까 여러분이 만약에 어떤 진짜 고집이 엄청나게 센 사람을 봤어요. 그 사람을 보고 와, 내가 본 사람 중에서 고집이 제일 세라고 할 거예요? 내가 본 사람 중에 고집이 제일 세라고 할 거예요? 물론 할 수는 있겠죠. 그런데 보통 어떻게 얘기해요? 난 저렇게 고집 센 사람 처음 봐라고 얘기를 하죠. 물론 다르게도 얘기를 하기도 하지만. 그렇죠? 그래서 이거를 지금 보여드려야 돼. 이렇게 보여드려야 돼요. 우리가 평소에 자주 쓰는 방식으로 얘기를 먼저 보여주고 이거를 영어로 할 때는 이런 식으로 해야 된다라는 걸 우리가 알아야 그걸 우리가 의식하면서 연습을 할 수가 있어요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 오케이? Alright. Alright. 자, 이렇게요. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. 그래서 제가 오늘 주제가 뭐냐면 번역을 하면 안 된다는 거예요. 여러분이 이 처음이었어요라는 걸 보자마자 first라고 표현하고 싶잖아요. 그게 이제 번역하려는 습관이에요. 오케이? 그러니까 근데 번역에서 좀 벗어나고 전체적인 내용을 우리가 인식을 하고 그 내용을 이해를 하고 그 내용을 영어로 얘기를 하려면은 이런 식의 약간 그 좀 다르게 생각할 줄 알아야 돼요. 오케이? Alright. 어쨌든 It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. Okay? Alright. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. Okay. It is by far... Okay, 여기까지 왔죠? There's a movie called Tusk. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. before를 끝에 써도 되냐고요? No. 그 before는요. 그러니까 지금 양이 K님이 생각하시는 거는요. 부정문을 생각하시는 것 같아요. I've never seen a more traumatizing movie before. 이걸 생각하신 것 같아요. 그거는 이제 부정문에서 그렇게 쓰는 거고요. 지금은 긍정문이기 때문에 before가 어울리지가 않아요. 무슨 얘기인지 아시겠죠? 오케이. by far가 꼭 중간에 들어가야 되냐고요? 그거는 모르겠어요. 그거는 모르겠지만 보통 그렇게 써요. 보통 그렇게 써요. 아니에요. was라고 하면 안 되는 게 was라고 하면 아까 제가 실수한 거예요. was라고 하면 안 되는 게 이거는 현재를 기점으로 하는 얘기예요. 지금까지잖아요. 지금까지. 내가 지금까지 본 영화 중에서 가장 충격을 크게 주는 트라우마를 크게 주는 영화다죠. 영화였다가 아니라. 오케이? 우리말에서는 그렇게 얘기하고 있지만 영어에서는 그렇지 않아요. 오케이? 지금 시점에서니까요. 지금 시점. 오케이? There is a movie called Tusk. It is by far 현재도 사실이니까요. The most traumatizing movie I've ever seen. Okay? There's a movie called Tusk. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. It is by far the best trip I've ever taken. Very good. Very, very good. 어디 보자. Park Yosef님. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. I've never seen that kind of movie traumatizing by far. No. That kind of movie에서 바로 traumatizing으로 넘어갈 수가 그렇게 이어질 수가 없어요. 만약에 I've never seen 부정으로 간다면은요. 할 수는 있어요. I've never seen 뭐 여러 가지 방식이 I've never seen a movie so traumatizing. 할 수 있고요. I've never seen a movie that was more traumatizing. 이렇게 할 수도 있고요. I've never seen a movie so traumatizing 또는 I've never seen a movie that was more traumatizing 할 수도 있고요. 근데 이게 뭐예요? 강조를 있는 힘껏 한 거예요. 강조를.
그러니까 이것도 사실 다들 강조형들이긴 해요. never를 썼잖아요. 그렇죠? never 썼는데 그것보다 더 강조가 돼요. 그 어감에서 강조를 힘껏 한 게 느껴져. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. Okay? 터자가 뭐예요? I don't know what 터자 is. 네, 초초 강조, 진초 강조요. Yeah. 타짜요? 타짜가 뭐예요? 아, 잠깐만. like a hand? 카드 이렇게 받았을 때 your hand. What like the hand that you're dealt. 음악이 나온다고요? Oh, shoot. I'm sorry. I'm sorry about that. Sorry about that, you guys. Sorry about that. Sorry about the music. I thought I had it off. Sorry about that. 도박 전문가를 타짜라고 한다고요? Okay. Yeah. It is by far the best food I've ever had. Perfect. That sounds great. That sounds perfect. Okay. Yeah, it is by far the best food I've ever had. This is by far the best hamburger I've ever had. This is by far the best ramen I've ever had. Okay? Yeah. 그렇게 사용하는 거예요. It is by far the most proud moment of my entire life. 그거는요, 약간 다르게 해야 돼. It is by far the most proud보다는 the proudest. Proud는 그 자체적으로 최상급이 있어요. So it is by far the proudest moment of my entire life. Of my entire life. This is by far the most fancy, luxurious. 잠깐만. Fancy and luxurious. Okay. By far the most fancy and luxurious hotel I've ever been in 또는 been to 뭐 이런 게 나와주면 좋겠죠. This is by far the fanciest, not the most fancy, the fanciest and the most luxurious hotel I've ever been to. It is by far the best YouTube I've ever seen. Well, there's only one YouTube. So, 도레미님, there's only one YouTube. So, okay. Alright. 자, 이런 식으로 이것의 뭐랄까 활용 연습을 지금처럼 하시는 거 아주 잘 하시는 거예요. Very, very good. Okay. 그래서 이런 것도 얼마든지 좋지만, okay? 얼마든지 좋지만 이렇게 여러분이 오늘은 이걸 배웠으면 좋겠어요. By far를 사용하는 걸 꼭 배웠으면 좋겠고요. 이게 엄청나게 힘껏 강조를 한다라는 거고, 그리고 우리말에서 우리가 와, 나 저렇게 큰 건 처음 봐. 이렇게 맛있는 건 처음 먹어봐. 이런 식으로 뭔가 이렇게 어떠한 건 난 처음 한다라는 것을 그렇게 표현을 안 한다라는 거. 처음이라는 것으로 표현을 하지 않는다라는 거. 오케이? 그렇다고 해서 이걸 여러분 너무 이게 흑백으로 생각하면 안 돼요. 잠깐만. 그러면 영어에서는 first time이라는 표현을 안 쓰는 거야? Of course not. Of course not. 그게 아니죠. 실제로 뭔가를 처음 경험해 본다. 실제로 그 내용일 때는 당연히 쓰죠. 오늘도 매번 할 때마다 그렇죠. 저 실시간 처음 참여해요. 이거는 당연히 first time 하죠. 오케이? 근데 그러니까 같은 맥락에서 만약에 그러니까 다시 얘기해서 저 실시간 참여하는 거 처음이에요라고 할 때는 당연히 first time 하죠. 하지만 저 이렇게 실시간 자주 하는 채널은 처음 봐요. 이거 할 때는 first time이 아니라는 거예요. 무슨 얘기인지 아시겠어요? 다시 얘기할게요. 저 실시간 참여하는 거 처음이에요. 할 때는 yeah, this is my first time joining the live stream. 하지만 저 이렇게 실시간 자주 하는 채널 처음 봐요. 이럴 때는 first time이 아예 안 써요. first라는 단어가 쓰이면 어색해요. 오케이? 그럴 때는 I've never seen a channel that does live streams this often 이런 식으로 얘기를 하든가 아니면은 무슨 얘기인지 아시겠죠? 오케이? 이해되셨어요? 그러니까 그게 그 내포된 의미가 사실 영어에서는 더 중요한 거예요. 그게 처음이다라는 게 중요한 게 아니라
내가 본 것 중에서는 가장 어떠한 거예요. 내가 경험한 것 중에서는 가장 어떠한 거. 그럴 때는 first라는 단어가 안 쓰이는 거예요. Okay? Alright. Okay. Very good. 네, hands down. 도 많이 쓰는 표현이에요. Yes. By far 대신에 hands down. 지금 여기서요. By far 대신에 hands down을 써도 돼요. Yeah. 그것도 많이 쓰는 표현이에요. Yes. So it is hands down the most traumatizing movie I've ever seen. Sure. 그것도 많이 쓰는 표현이에요. Yep. Alright. Okay, 네, 그냥 by far 대신에 hands down도 많이 쓴다고 그냥 그렇게 알고 계시면 돼요. 그게 왜 그런 뜻이 되는지는 뭐 사실 제가 뭐 짐작으로는 할 수 있는데 I don't really know for sure. Okay? Yeah. 선생님, by far랑 so far랑 어떻게 다른 느낌인지 설명해 줄 수 있을까요? 여기 계시는 분들 중에 설명해 주실 분 계실 것 같아요. 뭘까요? 여태까지 지금까지. We might have to meet next time with part 2 of this script. No, I don't think so. We still have about an hour and a half. So. 자, 제가 느끼기에는요. 물론 저도 뭐 100%는 아닌데요. So far는 아직까지는 이라는 느낌이에요. 아직까지는. 그러니까 왜 so far so good 라는 말 지금 쓰신 거죠. so far so good 하잖아요. 그게 뭐 아직까지는 좋다 이 얘기죠. 뭐 앞으로는 어떻게 될지는 모르겠지만 아직까지는 좋다 이 얘기죠. 근데 by far는 그런 어떤 여지를 두는 게 아니에요. 뭐 앞으로 어떻게 될지는 모르겠지만 지금까지 내가 그런 여지가 있는 표현이 아니라 그냥 엄청나게 강조를 하기 위한 그런 표현이에요. 오케이? 그렇죠. So far는 어찌됐든 현재까지는 앞으로는 변화가 있을 수도 있지만 현재까지는 그렇다라는 그런 거고요. By far는 그런 거 여지를 전혀 두는 게 아니라 그냥 지금까지 내가 한 것 중에 가장 어떠한 거다. No doubt about it. Okay? Yeah. Alright. Moving on. Moving on. 이게 생각보다 좀 저 짐작은 하고는 있었는데 이게 문장마다 조금씩 오래 걸리네요. 오케이. Alright. 보자. 어느 정도 좀 속도를 내기 위해서요. 잠시만요. Let me think for a second. Okay, let me think for a second. 오케이. 일단 지금 시간을 우리가 좀 절약을 하기 위해서 그 각 부분마다 가장 좀 제가 좀 강조하고 싶은 부분에 대해서 몇 가지만 짚어볼게요. Let's see. 사실 다 맞는 말이라고 생각해요. 이거를 영어로 뭐라고 하면 좋을까요? 사실 다 맞는 말이라고 생각해요. 사실 다 맞는 말이라고 생각해요. 이 부분만 놓고 보면은 어느 정도로 얘기하면 좋을까요? 사실 다 맞는 말이라고 생각해요. 사실 다 맞는 말이라고 생각해요. 오케이. 여우도리님. 일단 agree with를 쓰는 건 좋아요. No. 김스문이 no. agree 하면은 간단하게 끝나요. 오케이? agree라고 하면 간단하게 끝나요. 그래서 이 전체적인 얘기를 제가 그냥 일방적으로 써드릴게요. Let's say surprising.
and clever. Alright. 뭐 그죠? Brilliant도 좋죠. Brilliant. It's good. Alright. So I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. I think they're all making sense. Make sense는요. 맞는 말이다가 아니라 말이 된다. 의 표현에 더 가까운 거고요. 맞는 말이다는 조금 다른데요. 이 맞는 말도요. 이것도 역시나 우리가 번역하고자 하는 그 순간 그 다크 사이드로 넘어가려는 거에서 벗어나야 돼요. 맞는 말, 뭔가 right를 써야 될 것 같은데 correct? No. 전체적인 내용을 보세요. You agree. You agree with them. Okay? 이렇게 얘기를 하는 사람들이 있는데 이런 얘기를 하는데 사실 다 맞는 말이라 I agree. agree 한다는 얘기죠. 그렇죠? 그러니까 이 맞는 말이라는 이 글만 보고 뭐 say 뭐 they're saying the right thing 뭐 이런 식으로 I agree. Okay? I agree. So, 여러 번 읽어볼게요. I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. 네. 어떻게 알았어요? Nils님, very good. Yes, 딱 맞추셨어요. 100%예요. online 앞에는 기본적으로, okay? 그러니까 기본적으로라는 조건이 중요해요. 기본적으로는 그런 전치사가 안 붙어요. on이 이미 있잖아요. on이 약간 벌써 전치사가 있는 격이에요. Okay? So, I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. Yeah. 이런 얘기들을 이것을 번역하라고 했는데 그냥 자연스럽게 넘어가군요. 네, 어떤 거 말씀하시는 거죠? Okay, 어쨌든 I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. 자, 그래서요. 이거를 여러분이 보시면서요. 잠깐만. 지금 이 부분이 여기서 어디지? 이 부분이 이걸 지금 막 비교하고 계시면 안 돼요. 이 전체적인 내용을 보고 이런 내용 영어로 보고 전체적인 내용이 대충 겹치기만 하면 돼요. 오케이? 그런 다음에 한국어를 다시 보지 말고 일단 영어 문장이 익숙해지는 게 중요해요. 오케이? 그게 가장 중요해요. 이게 어째서 이렇게 해석이 됐는지가 중요한 게 아니라 내용이 어느 정도 겹치기만 하면 되는 거예요. 오케이? I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. Yeah, I actually agree with all that. Okay? Okay. 네, 이게 진짜 어려워요. 이 함정에 빠지지 않는 게 정말 어려워요. 진짜 어려워요. Okay? 그래서 이게 중요한 게 여러분이 전체적인 이렇게 이 내용 뭉탱이 이 내용 뭉탱이를 이렇게 보는 게 중요해요. 이런 내용 이렇게 오케이 이렇게 대충 그 겹치기만 하면 돼요. 오케이. yeah. 네, 맞아요. 이런 것들이 이제 중요하죠. call 그러니까 뭔가를 그 영화에 대해서 그 영화가 어떻다고 한다라기보다는 이제 call the movie 뭐 어떻게. 오케이? 예를 들어서 걔가 나보고 뚱뚱하다고 했어. 어떻게 하죠? 걔가 나보고 뚱뚱하다고 했어. He called me fat. 물론 다르게도 할 수 있어요. He said I was fat. 좋아요, 이것도. 뭐 이것도 상관은 없어요. 상관없어요. He said I was fat. 괜찮아요. 근데 he called me fat. 이렇게도 많이 얘기해. 조금 달라요. He said I was fat은 좀 더 폭넓게 쓸 수가 있어요. 그러니까 다른 자리에서 그 뚱뚱한 사람이 그러니까 내가 없는 자리 다른 데 가서 야, 걔 뚱뚱 이렇게 한 것도 이거지만
He called me fat은 면전에다 대고 그렇게 얘기를 한 거예요. You're fat. 이렇게 그런 게 he called me fat. 오케이? 그렇죠. 나한테. 네, call을 이런 식으로 쓴다라는 거. 이러면서 이제 이런 걸 이제 배우는 거죠. 오케이? 그래서 어쨌든 이런 거는 뒤로 넘기고요. Moving on. 잘 만들어지기만 한다면 이 부분이 사실 해석하기 좀 어려웠어요. 저 이 부분 해석하는데 한 반나절 걸린 것 같아요. 이게 이해는 되나요? 이것보다 더 자연스럽게 우리말을 할 수 있는 방법이 있나요? 잘 만들어지기만 한다면? 이거는 그냥 제가 어떤 특정 표현을 보여드리고 싶었는데 그게 그 해석이 잘 안 되더라고요. 어쨌든 기존에서 좀 벗어나는 스토리텔링 방식을 저도 이건 그냥 바로 보여드릴게요. 자, 여기서 이제 제가 좀 강조하고 싶은 부분. 저도 나름 뭐뭐 할 줄 안다고 생각하거든요. 저도 나름 뭐뭐를 할 줄 안다고 생각하거든요. 저도 나름 제가 스스로 우리말이 진짜 대단한 게 이렇게 해도 말이 되죠. 저도 나름 제가 스스로 막 말을 막 넣어도 돼. 그렇지 않나요? 저도 나름 제가 스스로 즐겨보지 않다고 생각하거든요. 우리말 진짜 대단한 것 같아요. 영어에서는 이렇게 안 될 것 같은데. 네. 그렇죠. 막 넣어도 돼요. It's amazing. 막 제가 막 제 스스로 막 이렇게 되죠. 근데 어쨌든 이렇게 한다고 보고요. 근데 그 느낌이에요. 저도 나름 스스로 그런 거를 즐겨볼 줄 안다고. 그래서 여기서 제가 여러분한테 오늘 보여주고 싶은 표현은 I consider myself. 아니다. I like to think of myself as someone who 관계절 등등 자자 샬라. I like to think of myself as someone who I like to think of myself as someone who 다다다다. I like to think of myself as someone who I like to think of myself as someone who I like to think of myself as someone who consider도 괜찮아요. I like to think of 대신에 think of oneself 대신에 consider myself pretty much the same thing. I like to consider myself as someone who Okay. 자, 이 표현 지금 누정 효과님이 응용해 주신 것처럼 I like to think of myself as someone who 자, 이 표현을요. 지금 여러분 분명히 똑똑해요. I know you're smart. 딱 보자마자 여러분 지금 저 속이 지금 얘기를 안 해서 그렇지 느끼고 계시는 거 알아요. 이거를 어떤 느낌으로 말하고 싶을 때 이 표현을 쓰면 좋겠구나라는 그게 있죠. 생각이 있죠. 얘기해 보세요. Tell me. 이 표현을 어느 상황에서 어떤 얘기를 할 때 쓰면 좋겠구나라는 게 분명히 있어요. 자부심 있는 거. 좋아요. 그리고 나 자신을 오케이. 그거는 이제 뭐 그냥 해석을 하는 거고요. 스스로 평소 자신을 평가하는 부분. 그쵸. 이거죠. 좀 더 겸손히 말할 때. 그러니까 사실은요. 본인을 그렇게 진짜 생각하는 거예요. 나는 이런 사람이야 생각하는 건데 그거를 좋게 표현하는 거죠. 오케이? 무슨 얘기인지 아시겠어요? 그쵸. 이거죠. 딱. 나도 제법. 그래서 제가 여기 나름을 쓴 거예요. 나름. 오케이? 여러분. 나름이 영어로 뭐냐? 그거는 무의미한 질문이에요. 나름이 영어로 뭐냐는 무의미한 질문이에요. 우리가 나름이라는 말을 쓰는 의도를 생각해 봐야 돼요. 나름. 저도 나름
좀 이러거든요. 그쵸? 그 느낌으로 얘기를 하는 게 I like to think of myself. I like to think of myself as someone who okay? 그쵸? 나 이런 사람이야. 그거를 그쵸? You're being humble. You're being modest. Okay? You're being careful in the way you talk about that. Okay? All right. So, I like to think of myself as someone who 자, 응용해 보세요. 여러분 응용해 보세요. What kind of person do you like to think of yourself as? 잠깐만요. 제법 할 줄 안다고 생각하는데 아니라는 사실을 알 때도 그럴 때는 I used to think of myself 하면 되겠죠. I used to think of myself as someone who 다다다다. I think of myself as more of a good listener. Okay, very good. I like to think of myself as someone who is good at math. Are good at math가 아니라 someone who is good at math. I like to think of myself as someone who is a good cook, who cooks well. Okay, cooks 3인칭 단수 적용돼야 되죠. I like to think of myself who enjoys cooking. 3인칭 다 놓치고 있죠. 김님, 3인칭 안 놓쳤나? I like to think of myself as someone who has a classy taste about modern arts. Classy taste in, not about. But that's a good example. I like to think of myself as someone who I like to think of myself as someone who drinks a lot. Why? Why do you want to think of yourself as someone who drinks a lot? What's the point in that? 웃줄이 뭐지? 웃줄? 웃줄 그 아기한테 그거요? 우쭈쭈랑 다른 우쭈쭈 하는 거랑 웃줄이 뭐지? 우쭈쭈랑 다른가요? 웃줄이? I'm the person who는 직접적으로 나는 이런 사람이야. I like to think of myself as someone 겸손. I'm the kind of person 이런 표현 여러분 많이 익숙하시죠? I'm the kind of person. 저는 솔직히 그 표현 거의 안 써요. 너무 좀 I don't know, it's so cringy. 좀 너무 막 닭살 돋아요. 나는 이런 류의 사람이야. No. 그 대신에 I like to think of myself. I like to think of myself as someone who yeah. I like to think of myself as someone who has a strong will. Okay, that's a good yeah, sure. I like to think about myself는요. 그거는요. 어떤 사람으로 생각한다라는 게 아니라 어떤 사람 이런 사람에 대해서 생각한다. About는 기본적으로 대해서 무엇에 대한 이라는 연결고리이기 때문에 좀 맥락상 좀 안 맞는 것 같아요. Okay. I like to think of myself as someone who's committed. Who is commitment? No, who is committed. 장정현님, who is committed to studying English. Yeah, I think you are. I think you are. I think you've proven yourself to be one. Yeah. Cringy. cringe와 cringe는 명사고요. cringy. y로 바꾸면은 그러한 거. 민망한. 그렇죠. Yes, 민망한. Yeah. 민망한이라는 말이 있구나. 몇 가지 헷갈리는 말도 있어요. 가끔 한국어에. 민망한. 아닌가? 안 헷갈리나? 민망 I don't know. 그렇죠. 오글거리는 거요. Yeah. 오글거리는 거. 오글. I like to think of myself as someone who's a good runner. Okay. 저라면 여러분 잠시만요. 이 someone who로 이렇게 풀어서 하는 거는요. good runner, a good cook 이런 말이 없을 때예요. 이런 말이 없을 때. 그 사람을 이렇게 부를 만한 게 없을 때. 그러니까 아까 그러니까 무슨 얘기냐면 I like to think of myself as a good cook. 그냥 이렇게 하면 돼요. Someone who is a good cook이라고 하는 것은 it's unnecessary. You don't have to say as someone who is a good cook. That's all unnecessary. 뭔가를 부를 만한 게 딱 정해져 있으면 그냥 바로 가면 돼요. I like to think of myself as a good cook. I like to think of myself as a good mentor. I like to think of myself as a good runner. 네, 맞아요. 이런 식으로요. 오케이? 이런 식으로요. 네, 그렇죠. Good player도 마찬가지고요. 오케이? A good, I don't know. 그렇죠. 이런 거요. 맞아요. 이런 거. I like to think of myself as a good listener. 네, 맞아요. A good reader? What is a good reader? I like to think of myself as someone as a good pianist. 네, 이렇게 할 필요가 없다라는 거예요. 지금 클래라 킴 님이 여러분한테 보여주고 싶어서 지금 이렇게 쓰신 거죠.
이렇게 쓸 필요가 없고 그냥 I like to think of myself as a good pianist. Okay? I like to think of myself as a good pianist. 하면 돼요. 근데 as someone who는 이제 그런 식으로 이제 부를 만한 게 없이 풀어서 얘기를 해야 될 때 지금 뭐예요? 저희가 하려는 게 그런 기존에서 벗어난 okay? 그래서 저라면은요. who appreciates 여러분 이 단어 예상하고 계셨나요? who appreciates different approaches to storytelling. 맞나? As long as it's tastefully done. Done tastefully로 바꾸고 싶어. Tastefully. Okay, so I like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling as long as it's done tastefully. appreciate 전혀 생각 못 하셨다고요? 이번 기회에 이런 식으로 다시 또 경험을 하는 거예요. 아, 이럴 때 appreciate를 쓰는구나. 이런 거를 이럴 때 좀 느꼈으면 좋겠어요. appreciate. 오케이? 여러분, 아마 오랜 시간 동안 여러분이 appreciate가 우리말로 정확히 뭔지를 이해하려고 마치 treasure hunt를 나가는 해적 같은 그런 기분이 드신 적 있을 거예요. 분명히 어딘가에는 appreciate가 우리말로 정확히 뭔지가 어딘가에 있을 거다라는 생각으로요. 그렇죠? But unfortunately you can't learn it like that. 그런 식으로 배울 수가 없어요. 오케이? 이거를 지금 누적 효과님이 하시는 것처럼 아무리 우리말로 해봤자 그것의 진짜 의미를 이렇게 겉으로 찾을 수는 없어요. 겉으로 찾을 수 없어요. 겉으로 이것과 딱 맞는 우리말이 존재하질 않아요. 오케이? 보세요. 즐겨 볼 줄 안다. 즐겨 볼 줄 아는 게 appreciate라는 한 단어로 이렇게 왔어요. 즐겨 볼 줄 안다가 appreciate로 하나로 왔어요. 오케이? 이거를 항상 레고처럼 영어를 배워온 사람은 이걸 보고 이건 말도 안 된다라고 하실 거예요. 대부분이 그럴 거예요. 오케이? Right. 그래서 영어를 수학처럼 배울 수가 없고 그래서 영어를 배우는 데는 시간이 걸리는 거고 영어가 실제로 쓰이는 거를 많이 봐야 돼요. 많이 보고 나도 많이 써보고 틀리게도 많이 써보면서 서서히 모양이 잡아가지는 거예요. 아시겠죠? 오케이? Alright. So, I like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling as long as it's done tastefully. 진짜예요? appreciate 잠깐만 우리나라에서 영단어 검색 1위라고요? appreciate가? Is that true? That's so sad. That's so sad. Because the answer is not in there. You won't find an answer anywhere. 아, 진짜요? 네이버 기준에서요? 와우. 스펠링 때문에. I guess there are people who need to know the spelling. 진짜요? That's scary. That's scary. Okay. Okay. 자, 여기서의 이 appreciate 느낌을 제가 다시 좀 해석을 한다면은요. 뭐 이런 영화가 있어. 뭐야 완전 이상해. 이렇게만 생각하는 게 아니라 그래 이런 영화가 있을 수도 있지. 그래 한번 볼까? 그래 이것도 흥미롭네. 이런 게 appreciate를 하는 거예요. 이런 게. appreciate를 해서 꼭 감사하다는 의미가 들어가 있는 것도 아니에요. 오케이? 이런 맥락에서는 또 그런 의미가 있어요. appreciate. 오케이? Alright? 오케이. 어쨌든 여러분 아무리
아무리 막 우리말 계속 던지셔도요. I'm not gonna accept it. 안 받아들일 거예요, 저는. Okay? Because I have come to a point where I have accepted the fact that you can't translate this. There's no single expression or anything like that. Okay? All right. 어쨌든. All right. So I like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling, as long as it's done tastefully. As long as it's done tastefully. 여기서 사실 가장 중요한 건 이거예요. 여기서 가장 중요한 건 이거예요. I like to think of myself as someone who who cares about the environment, who who always tries to improve myself, who always 등등등. 무슨 얘기인지 아시겠죠? Okay, so I like to think of myself as someone who, right? I like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling, as long as it's done tastefully. Tastefully. It's not 맛있게. In good taste. 뭔가를 if you do something in good taste, 혹시 그 표현 들어보셨어요? In good fashion or in poor fashion? 그런 표현 들어보셨나? In good fashion, in poor fashion, not passion, fashion. I think of myself as someone who appreciates different strong points in people, who appreciates 여기서는 appreciate, yeah, okay. Appreciates different strong, not points, but aspects, I would say. Different aspects. I like to think of myself as someone who appreciates different aspects, different strong aspects. 저 같으면 굳이 strong이라고 하지 않을 것 같고 그냥 different aspects. 좀 더 폭넓게. 안 좋은 것까지 심지어 포함해서요. Okay? Different aspects of people. In people로 해도 되긴 해요. Yes. 네일스님 얘기 잘 하셨어요. 사실 저라면은요, 좀 전에 그 문장에서요, 요 문장에서 appreciate보다는 recognize라고 할 것 같긴 해요. recognize. Okay? 근데 recognize라고 하면은 전체적인 맥락이 약간 달라져요. recognize라고 하면은 사실 비슷하긴 해요. 일단 네 맞아요. 비슷해요. 비슷한데 제가 개인적으로 느끼기에는 약간의 그 차이가 느껴지는 게 appreciate는 그냥 그래 뭐 그치 이렇게 좀 다른 것도 있으면 좋지 약간 이런 느낌의 appreciate랑 recognize는 저거는 저 사람이 이걸 하기 그러니까 그것의 그러니까 약간 진가를 알아보다 약간 이런 의미에 더 가까워지는 게 recognize예요. Yeah. recognize라고 하면 그렇죠. 네, 진가를 알아본다라는 약간 그 뭐 의도를 알아차리다. 약간 이런 느낌에 좀 더 가깝기 때문에 단순히 그걸 이제 그냥 즐길 수 있는 그 수준에서 완전 약간 방향이 약간 달라요. Okay? Yeah. Oh, really? That's great. Yeah. Okay. 네, 어쨌든요. Alright, 중요한 거는 지금 이 부분을 이렇게 한다라는 거예요. I like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling, as long as it's done tastefully. Tastefully. In good taste, in good fashion. 그러니까 좋게. 좋게. Yeah. 좋은 방식으로. Yeah, 좋게. Yeah. I don't watch horror, but I do appreciate shows with scary stories as long as they are made tastefully. Yeah, just like that. Yeah. In good taste, in good fashion. Yeah. 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 뭐 약간 이런 느낌도 있어요. 네, 세련되게. 네. 그게 이제 그냥 너무 그게 그러니까 너무 저질스럽게의 반대의 의미라고 보시면 될 것 같아요. 그러니까 지금 같은 경우는 그게 좀 의역을 하잖아요. 이 영화라는 것에 좀 의역을 하면은
좀 정성이 들어간 거라면 이제 와서 약간 후회가 되네요. 그게 정성이 들어간기만 한다면 나는 이렇게 즐겨볼 수 있다. 약간 그런 느낌이 좀 있어요. 여기서는 tastefully가. 근데 이것도 이제 맥락에 따라서 그때그때 조금씩 다르게 느껴질 수 있어요. 근데 여기서 느껴지는 거는 여기서 tastefully는 이제 거기서 이제 거기에 정성이 들어간 거를 얘기를 하는 거죠. 오케이? Alright. 이거 좋네요. 이것도 괜찮네요. Yeah. 네. 이것도 좋고요. 이것도 좋고요. 이것도 좋고요. Yeah. I like your translations. Yes. Alright. Okay, let's move on. 그 다음 하나만 더 보고 그 다음에 쉬는 시간을 좀 가질게요. 어쨌든 지금까지 했던 거 잠깐 읽어볼게요. There's a movie called Tusk. There's a movie called Tusk. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. I like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling as long as it's done tastefully. Okay? 자, 넘어갈게요. 여기서요. 근데 그런 걸 다 고려하더라도. 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 여러분, 뭔가를 고려한다라는 게 무슨 의미예요? 뭔가를 고려한다는 맞아요. consider 쓰는 거 좋아요. 근데 저는 오늘 여러분에게 다른 표현을 좀 알려드리고 싶어요. 다른 표현을 좀 보여드리고 싶어요. 고려한다라는 게 무슨 의미죠? 그렇죠. 생각한다는 거죠. 생각은 어디에서 이루어져요? 생각은 어디서 이루어지죠? 머리. 그렇죠? 머리. 네. Yes. 네, 머리에서 이루어져요. 그런 걸 다 고려하더라도 라는 말을 저는 지금 어떤 식으로 할 거냐면 그거를 다 머릿속에 넣어둔 상태더라도 이렇게 할 거예요. 그거를 다 머릿속에 다 넣어둔 상태더라도 좀 더 그거를 약간 이미지화 시키는 거예요. Even with all that in mind. 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 그거를 다 머릿속에 넣어둔 상태더라도 그러니까 고려를 한다라는 거죠. Even with all that in mind. Mind. Yes, mind. 마음 아니에요. mind 마음 아니에요. 여러분 mind 마음 아니에요. mind가 잠깐만요. mind가 우리말로 마음을 의미한 적이 없었어요. 그동안. It has never. 여러분, mind control가 마음 지배예요? No. mind control이 뭐예요? 정신 지배잖아요. 정신이 여기 있어요? No. 정신이 여기 있죠. 잠깐 맞나? 정신이 여기 있나요? No. 마음이 여기 있죠. 정신이 여기 있고요. 오케이? mind는 정신이에요. 오케이? So even with all that in mind. 여러분 지금까지요. 단 한 번도 mind가 마음이라는 의미를 가진 적이 없어요. 그게 모르겠어요. 저도 it's one of those real mysteries. It's one of those mysteries. Yeah. 참 미스터리한 부분이에요. 왜 mind가 마음으로 인식이 되는지. Yeah, it's 오늘 공포 강의요? Maybe.
If it's scary to you, yeah, sure. If you mind가 무슨 뜻이에요? If you mind가 무슨 뜻이죠? 꺼려하다. 꺼려하는 건 어디서 이루어지는 거예요? 잠깐, 꺼려하는 게 마음인가요? 아니면 생각인가요? I don't know. It's like philosophy. It's like philosophy. I don't know. Because technically everything happens in the mind, right? 생각과 마음. 오케이. 네, 어쨌든. 네, 물론 이제 가끔 그 의역하는 과정에서 mind가 마음처럼 보일 때가 있을 수는 있어요. I understand. But I'm telling you now. 지금부터 여러분은 좀 그러니까 헷갈리실 때는 항상 그걸 생각해요. 마인드 컨트롤이라는 말 있죠. 아시죠? 마인드 컨트롤. 그거는 여기를 지배하는 거예요. 여기를 통제하는 거지. 여기를 통제하는 게 아니에요. 오케이. 생각을 읽다. 누구의 생각을 읽다. 뭐라고 하죠? 야, 내가 네 생각을 읽진 못하잖아. 이 말 어떻게 하죠? 야, 내가 네 생각을 읽진 못하잖아. 그렇죠? Read mind라고 하죠. I can't read your mind. 그리고 뭐 friends나 이런 데서 많이 나오죠. 야, 내가 무슨 사람 생각 읽는 그런 능력이라도 있는 줄 알아? I'm not a 뭐라고 하죠? I'm not a what? 내가 사람들 막 생각을 읽고 막 그런 능력이 있는 건 아니잖아. 뭐라고 하죠? I'm not a mind reader. 그렇죠? Hey, I'm not a mind reader. 오케이? 그게 마음에 읽는 우리말에서는 마음을 읽는다라는 표현이 있나요? 마음을 읽다라고 하나요? 아니면 생각을 읽다라고 하나요? 갑자기 헷갈리네. So weird. 마음을 읽다라는 표현이 있어요? 마음을 읽다. 그래서 헷갈리는 경우들이 있을 수는 있겠네요. Yeah, I can understand that. 근데 mind는 정신이에요. 정신, 마음이 아니라. 영어에는 마음이라는 개념이 좀 애매한 것 같아요. 마음이라는 게 잘 없는 것 같아요. 네, 그런 것 같아요. 영어에서는 마음을 가리키는 그 또렷한 그 표현이나 그런 게 없는 것 같아요. mind처럼. 오케이? 뭐 heart가 있긴 한데요. 뭐 마음을 훔쳤다. 뭐 he stole her heart. 뭐 이렇게 그렇죠? 이렇게 하긴 하는데 he stole her mind라고 하면은 완전 이게 he stole her heart라고 하면은 로맨스인데요. he stole her mind라고 하면은 sci-fi네요. It's a sci-fi movie. If a guy steals a woman's heart, it's a romance novel, like a romance movie. But if a man steals a woman's mind, that's like sci-fi. 그렇죠? 네, 어쨌든 mind는 정신이에요. Okay? That's very important. Okay. What were we doing? Okay. So, so even with all that in mind, okay? 그런 걸 다 고려하더라도, 감안하더라도 뭐 그런 거예요. Okay? Even with all that in mind. 그런 걸 다 생각에 두더라도, even with all that in mind. Okay? 보여드릴게요. 이 영화는 정말 안 봤던 상태로 돌아가고 싶은, 자, 키워드가 뭐예요? 안 봤던 상태로 돌아가고 싶은 이 얘기를 할 때 여기서 키워드가 있어요. 키워드가 뭐예요? Keyword. What's the keyword? No. Not unwatch. unsee예요. unsee. not unwatch. 그러네. 왜 unwatch라고 안 하지? I don't know. But you know what? That's not important. 왜 unwatch라고 안 해? That's not important. The important thing is how do they usually say this? 그들이 보통 어떻게 얘기해? 그게 중요한 거지. 왜 너네 watch a movie 하면서 왜 unwatch라고 안 해? They'll say, I don't know. They don't even know. So you unsee, okay? Unsee. All right, so even with all that in mind,
It's one of very few movies that I wish I could unsee. It's one of very few movies. 정말 몇 안 되는 영화. 어떻고 어떤 정말 몇 안 되는 영화. One of very few movies. One of very few movies. Even with all that in mind, I have to admit that it's one of very few movies that I wish I could unsee. Even with all that in mind, I have to admit it's one of very few movies that I wish I could unsee. Even with all that in mind, I have to admit it's one of very few movies that I wish I could unsee. Yeah. Even with all that in mind, I have to admit that it's one of very few movies that I wish I could unsee. 제가 하드코어라고 미리 도장을 찍어놓을 걸 그랬네요. 하다 보니까 하드코어네요. 가끔 어려운 것도 해야 되죠. 특히나 본 채널 계신 분들 중에 최근에 좀 요즘 너무 쉬운 것만 하는데 라고 생각하시는 분들 분명히 계셨을 거예요. 분명히 계셨을 거예요. So, yeah, I know it's hard. I know it's hard. Even with all that in mind. Even with all that in mind, I have to admit. 잠깐만. 저희 오늘 본 채널에서 하고 있죠? 잠깐만. 나 지금 설마. 그쵸. 본 채널이죠. I thought we were in the other channel. Oh my god. 그랬으면 진짜 완전 공포 그 자체였겠네요. Yeah. 제가요. 이 I have to admit을 굳이 쓴 이유는요. 이거예요. 그런 영화더라고요. 뭐뭐더라고요. 여기서 저는 그러니까 사실 제가 영어를 먼저 쓰고 해석을 했거든요. 이 I have to admit 어디 가서 I have to admit을 어떤 식으로 표현하는 게 가장 자연스러울 걸 엄청 고민했어요. 그래서 뭐 인정이라는 말을 물론 할 수는 있었겠죠. 근데 좀 최대한 좀 의역을 해봤어요. 그거더라고요. 여러분 느껴지세요? 그게 겹치세요? I have to admit과 그런 거더라고요. 이게 좀 겹쳐지세요? 지금 이 내용상에서 겹쳐지세요, 그게? No. 네. 그러니까 결과적으로는 그 결과를 내가 받아들인 거죠. 그러니까 결론이라고 할까요? 그렇게 결론을 이 영화에 대해서는 내가 그런 식으로밖에 결론을 내릴 수밖에 없구나라는 것이 받아들여지는 그 순간을 묘사를 하는 거죠. 오케이? 그 순간을 얘기를 하는 거예요. 일단 제 의도는 그랬어요. I don't know if that worked, but that was what I was intending to do. 오케이? 그렇더라고요. 그러니까 그렇죠. 받아들일 수밖에 없는 그런 어떤 결론. Alright? 그걸 이제 I have to admit으로 이게 물론 다르게 할 수는 있어요. 다르게 할 수는 있는데 이런 식으로 I have to admit을 쓸 수 있다는 걸 좀 보여드리고 싶었어요. 오케이? 고려하다를 꼭 consider를 안 쓰고 이런 식으로도 많이 얘기를 한다라는 거를 보여드리고 싶었던 것처럼 okay? So even with all that in mind 그걸 다 고려를 하더라도 I have to admit 이거는 인정할 수밖에 없었다. 이렇더라. I have to admit it's one of very few movies that I wish I could unsee. 그쵸? 이런 거죠. I have to admit he is better at it than me. Yeah, exactly. 그쵸? 보세요. 응용 몇 번만 하면 바로 느낌이 올 거예요. 뭐 아닐 수도 있지만 아닐 수도 있지만 말 안 한 상태.
말 안 한 상태면은 wish I could untell 할 필요 없지 않나요? 말 안 했잖아요. 말을 했는데 말을 하지 말걸. 뭐 이런 거에 대해서는 I wish I could untell라고 할 수도 있겠죠. Okay? Yeah. So 만약에 어떤 거짓말을 했어요. 그 거짓말이 나중에 it had some really serious repercussions later on. 나중에 엄청난 그것 때문에 어떤 대가가 있었어요. 그런 경우에 it's one of those things. It's one of those lies that I really wish I could untell. 물론 할 수 있죠. Sure. Okay. very 앞에 the가 없는 거죠? 어디 있지? Even with all that in mind, I have to admit. 네, 없어요. 여기서는. Just one of very few movies. Okay. 다시 읽어볼게요. Even with all that in mind, I have to admit that it's one of those. It's one of very few movies that I wish I could unsee. Even with all that in mind, it's one of very few movies that I wish I could unsee. 자, 지금까지 나왔던 내용들을 다시 제가 한 2번 정도 읽고 잠시 쉬는 시간을 가질게요. There's a movie called Tusk. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. I like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling, as long as it's done tastefully, you know? But even with all that in mind, I have to admit, it's one of very few movies that I wish I could unsee. It's one of very few movies that I wish that I could unsee. Yeah. Okay. Alright. Okay, 그래서 저희는 지금 여기까지 한 거예요. 저희가 쉬는 시간을 갖고 쉬는 시간을 갖고 돌아와서 나머지 세 부분을 하면 되겠죠. 이 맨 마지막은 안 할 수도 있어요. It's kind of stupid, I think. 그냥 여기서 끝내도 괜찮을 것 같아요, I think. Anyway, so let's take a break. I will see you here at around 10:22, 10:23. Okay, so let's take about a 6-7 minute break. I'll see you back here in a bit. Take a break, you guys. I'm sure you guys definitely deserve a break, I think. You've earned it. You have earned the break. No. Don't ever let nobody be the reason you throw it out. You stop caring about it. Don't let your hair get in the way. Can't be defined by your mistakes. You know you try really hard, but sometimes you fall. Yeah, sometimes you fall. Sometimes you fall. Precious cargo. Be careful with my heart, oh. Say I'm not sensitive, but I can sense if it's right for me. Don't let your hair get in the way. Can't be defined by your mistakes. You know you try really hard, but sometimes you fall. Yeah, sometimes you fall. Mercedes-Benz? Maybe it's time. Maybe it's time to move on to Mercedes-Benz. Even with all that in mind, I have to admit that it is one of very few movies that I wish I could see. 실시간 정기적으로요. 정해진 건 없어요. 정해진 건 없는데 보통 월요일과 수요일 사이에 최소 2번을 하려고 노력 중이고요. 많으면 3번.
연속 3일 할 때도 있고요. 가끔 목요일에 하려고 할 때도 있고 토요일에 할 때도 있고요. 조금 난이도가 있는 거 연습해 주시고 라이브 토론은 기초 연습만. Yeah. Okay. So she's explaining that. 네. 빨간 모자 쌤이 대단하다고요? 영어 한국어를 접목해서 그 미묘한 표현의 차이를 메꾸는 것이 정말 어려운 건데 빨간 모자 티처 아직 분이 없다는 거. 아마 제 생각은요. 그게 되는 사람이 많이 있는데 귀찮아서 안 하는 사람이 많은 것 같아요. It takes a lot of energy. It really, really takes a lot of energy to go through all that detail. And I think for a lot of people, it's just so much. It's just too much trouble. It's just way too much trouble for a lot of people, I think. And a lot of people choose not to go through that trouble of trying to explain every little detail. And in a lot of cases, it's not really the important thing. The details are not really important. But 사실 제가 오늘 이 실시간을 통해서 좀 여러분이 느꼈으면 하는 것 중에 하나가 이 표현들을 물론 다 가져가면 좋겠지만 가장 우선적으로는 가장 중요한 거는 not everything is as they seem. Not everything is as it seems. 이게 무슨 말인지 아세요? Not everything is as it seems. 모든 게 다 딱 보이는 그대로가 아닐 때가 많아요. 오케이? 그래서 이런 번역을 하려고 하는 습성이 아마 여러분이 그동안 생각하고 있던 것보다 내가 이런 습성이 굉장히 강하게 있구나를 좀 느꼈으면 좋겠어요. 지금 딱 눈앞에 보이는 이 글, 이 말, 이걸 내가 그대로 영어로 옮기려는 습성이 있구나라는 걸 좀 더 느꼈으면 좋겠고요. 근데 정말 자연스러운 한국어를 정말 자연스러운 외국어로 바꾸려고 하면은 the boundaries become kind of meaningless. 그 경계가 약간 좀 무의미해져요. 해석의 경계라고 할까요? 그 선들이 좀 의미가 없어져요. 내용이 중요한 거예요. 내용을 어떤 식으로 말을 하느냐. Okay? 김수민, I have a question. What about using well-made instead of done tastefully? I think there's some reason that you use that expression, but I didn't get the hint. Okay. So well-made는요. 약간 좀 더 객관적인 관점에서 잘 만들어진 좋은 상품인 잘 만들어져서 그게 좋은 그러니까 무엇이 well-made라고 하면은요. 약간 좀 더 객관적인 그런 요소가 많아요. 뭐 좋은 재료로 좋은 설계로 만들어진 좋은 상품 약간 이런 게 있고요. 좀 더 generalized 된 느낌이 있지만 tastefully는 아까도 얘기했지만 좀 더 그냥 정성이 들어간 좀 더 it's a bit more intimate 조금 더 좀 뭐랄까요? 약간 더 감성적인 그런 요소가 좀 더 느껴져요. tastefully라고 하면은요. 단순히 well-made라고 하기보다는. Okay? I don't know if that makes sense. I hope that makes sense. No. 여러분. Wow, you have really good taste. You have good taste in music. 하면 무슨 의미예요? You have good taste in music. What does that mean? You have really you have good taste in music. 그렇죠? 여러분, you have good taste in music에서 그 테이스트가 맛이랑 요만큼이라도 상관이 있나요? 상관이 있나요? I don't think so. 물론 이제 끼워 맞춘다면 뭐 그럴 수도 있긴 한데 I don't think so. 그렇죠? 취향도 아니에요. 딱 취향도 아니고 약간 그 음악을 선택하는, 음악을 찾는, 좋은 음악을 들었을 때 그거를 알아차리고 그거를 선택하고 그거를 듣는 약간 그거에 대한 감각이 좋다. 약간 이런 그런 게 있죠.
그런 것처럼 그냥 이렇게 생각하셔야 돼요. 이건 어쩔 수 없어요. 테이스트는 그냥 다양한 의미를 쓰는구나. 테이스트는 그냥 다양한 의미를 쓰는 거. 어떤 식으로든 그걸 맛이랑 연관을 지으려고 하면 오히려 안 좋다고 저는 생각해요. You just have to accept it as it is. You just have to accept it as it is. Okay? Just accept it as it is. You have good taste in music이 좋은 노래 MP3 파일을 가지고 있다. That's funny. That's funny. Oh gosh. Yeah. Yeah. Yeah, that's right. You just have to accept it as it is. That's usually how people learn. Yeah. Have you been bored of teaching your job? Well, it's the only thing I know how to do. It's the only thing I know how to do. So if I were to ever get bored of it, that would be a big problem. It would be a really big problem if I ever got bored of the only thing I know how to do. So I guess that is a good reason for me to try to be the best I can at it, you know? I try not to let that happen. Let's just say that I try my best to not let that happen. All things considered, all things considered, yeah, 해도 될 것 같은데요. 지금 제가 느끼기에는 여기서는 왜냐면 이게 that를 써야 되거든요. 제가 느끼기에는 that 왜냐면 지금 앞서 이런저런 얘기를 했잖아요. 그래서 that로 그 앞에서 했던 얘기를 다시 지목하고 싶어요. 근데 all things considered는 그거뿐만 아니라 그냥 모든 걸 다. But I want to be a little bit more specific. 좀 더 구체적이고 싶거든요. 그래서 that를 써야 되는데 그래서 given은 좀 달라요 많이. Given that I accept all those things는 내가 그 모든 것을 받아들였다라는 것을 고려하면이에요. 고려하더라도가 안 돼요. 의미적으로. 오케이? So. 자꾸 끊긴다고요? 왜 끊기지? 지금 안 끊기시는 분 계세요? 지금 안 끊기시는 분 계세요? 난 안 끊긴다. 난 괜찮다 지금. Loading? Why is it loading? 괜찮아졌어요? I don't know why that happened. I don't know why that happened. 이제 된다고요? 지금 괜찮아요. Okay. There must have been something wrong with the network or the connection. Let me just check something real quick. It says excellent connection. On my end, it says excellent connection, so hopefully it's okay. Okay. 지금 월드컵 하고 있어요? Alright. I taught American undergraduate students for 5 years while I was in the States. I suffered a lot because of my poor English at that time. Mastering English has been my life mission since then. Okay, well, your English seems pretty good at the moment right now based on what you just wrote in the chat. But yeah, it's, I'm still learning. We're all, everyone is always learning constantly. No one is ever finished. When it comes to language, there is always something to learn, I think. There's always room for improvement. 한국 드라마 볼 때 영어 자막으로 동시에 보면 it's far more interesting than I thought. Just like the topic of this live stream. 그 의역되는 거를 확인하면서요. 터스크 보고 와서 그렇다고요? 축구요? 저 축구를 안 좋아해요. I don't like soccer. I'm just not interested in soccer. I would probably fall asleep if I was watching soccer. It's like to me, watching a sports game is like watching a romance comedy movie. I'm just not interested.
I'm just not interested. I mean, yeah, that's yeah. Okay. All right, let's move on. 오늘 끝낼 수 있겠죠, 이거? Okay, 일단 지금까지 했던 거 다시 한번 읽어볼게요. There's a movie called Tusk. There's a movie called Tusk. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. I like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling as long as it's done tastefully. But even with all that in mind, I have to admit that it's one of very few movies that I wish I could unsee. Actually가 갑자기 튀어나오려고 그러네. 그냥 강조를 위해서요. Okay? Even with all that in mind, I have to admit that it's one of very few movies that I actually wish I could unsee. Right. Moving on. 제가 와이프랑 비교된 목록을 가끔 쭉 이렇게 살펴보거든요. 그동안 혹시 놓치고 있는 자 여기서요. 이 부분, 이 연결 이렇게 살펴본다. 그동안 혹시 놓치고 있는 영화는 없는지 이 말조차도 그렇지만 이 말조차도 어렵지만 이 연결하는 것도 그렇고요. 오케이. 이거요. 그동안 혹시 놓치고 있는 영화는 없는지. 오케이. 그거를 잘 생각하면서요. 보세요. My wife and I sometimes browse through the VODs, to see if there's anything we might have missed. My wife and I, 좀 올릴게요. My wife and I sometimes browse through the VODs, see if there's anything we might have missed. To see if there's anything we might have missed. To see if there's anything we might have missed. 혹시 놓친 게 있었는지, 놓친 게 없었는지, 뭐 해석은 어느 식으로 하든 상관없죠. 혹시라도 놓친 게 있었는지, 놓친 게 없었는지를 보려고. To see. 여기선 see가 확인하다의 의미를 가지고 있죠. To see if there's anything we might have missed. missed out은 좀 달라요. missed out은요. 어떤 기회를 놓친 거를 missed out라고 한 거고요. 지금 이거는 혹시 이제 그러니까 말 그대로 어떤 놓친 영화. Okay? So my wife and I sometimes browse through the VODs, to see if there's anything we might have missed. To see if there's anything we might have missed. 지금 이거는 어떤 특정한 목록이잖아요. It's a very specific list of things. We're talking about VODs. 근데 만약에 missed out은 좀 달라요. 그냥 miss 현재형은 안 되냐고요? 그러니까 might have를 안 쓴다라는 거죠. 이렇게 쓴다라는 얘기신가요? To see if there's anything we miss? If 보세요. 혹시 놓치고 있는 영화가 없는지. Are missing은 되겠네요. If there's anything we're missing은 되겠네요. Yeah. 그러네요.
그러니까 이게 그 we might have missed가요. 지금 생각해 보니까 놓치고 있는 보다는 혹시 놓친 건 없는지 이렇게 하는 게 조금 더 맞긴 하겠네요. 오케이, 이렇게 해놓을게요. 나중에 여러분이 이걸 보면서 서로 이렇게 대조하기에 좀 더 수월하게 이렇게 해놓을게요. 요거는 이제 시제 문제이기 때문에 표현 방식이 문제가 아니라 시제 문제이기 때문에 요거는 조정해도 상관없을 것 같아요. 오케이? 그동안 혹시 놓친 건 없는지 보려고. 오케이? 그게 요 느낌이 좀 더 가깝겠네요. If there's anything we might have missed. 오케이? we might miss는 그냥 현재형으로 하는 거는 놓치는 약간 이런 느낌이고요. 다시 얘기하지만 현재 진행형으로 하는 건 괜찮지만 그냥 현재형은 좀 어울리지가 않아요. Okay? Yeah. So, my wife and I sometimes browse through the VODs, to see if there's anything we might have missed. My wife and I sometimes browse through the VODs, to see if there's anything we might have missed. All right. My wife and I sometimes browse through the VODs, to see if there's anything we might have missed. Okay. I'm reading my essay again and again. 그걸 이제 go over이라고 하면 좋아요. Reading my essay도 괜찮지만 I'm going over my essay 또는 reviewing my essay again and again to see if there's anything I might have mistaken. 그것보다는 if there are 예를 들어서 if there are any 뭐 이렇게 할 수는 있죠. 예를 들어서 to see if there are any mistakes I might have made. 이런 식으로 저라면 방금 그 얘기는 저라면 이렇게 할 거예요. To see if there are any mistakes I might have made. My wife and I browse through my books to see if there's anything I might not have proofread. Okay, proofread. Jesse Park님. Jesse Park님 오랜만에 오셨나요? It feels like it's been a while. All right. Okay. All right. Let's move on. Let's move on. 오케이, 그 전체적인 흐름이 중요하기 때문에 다시 빠르게 읽어볼게요. There's a movie called Tusk. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. I like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling, as long as it's done tastefully. But even with all that in mind, I have to admit that it's one of very few movies that I actually wish I could unsee. My wife and I sometimes browse through the VODs, to see if there's anything we might have missed. 여기까지 맞죠? 근데 벌써 몇 년이 지났는데도 아직도 그 영화가 눈에 띌 때마다 여기죠? 근데 벌써 몇 년이 지났는데도 아직도 그 영화가 눈에 띌 때마다 막 속이 안 좋아지는 것 같아요. 벌써 몇 년이 지났는데도 아직도 그 영화가 눈에 띌 때마다 막 속이 안 좋아지는 것 같아요. This is good. This is very good. Yeah. It's been years. It's already been a few years. 뭐 좋아요. 다 좋아요. 뭐 틀리게 하시면 뭐 크게 틀리게 한 사람은 별로 없어요, 지금. Okay. 자, 제가 이 얘기를 한다면은요. But even after all these years, 이게요, 또 다르게 해석을 하면은요, 시간이 이렇게 많이 지났는데도 이런 의미로 볼 수가 있어요. Okay? Even after all these years, 이렇게 시간이 오래 흘렀는데도, 이렇게 여러 해가 흘렀는데, even after all these years,
Even after all these years, every time we come across that movie, it still makes us feel sick to our stomachs. It still makes us feel sick to our stomachs. But even after all these years, every time we come across that movie, it still makes us feel sick to our stomachs. It still makes us feel sick to our stomachs. Even after all these years, every time we come across that movie, it still makes us feel sick to our stomachs. Whenever we come across that movie, yeah. But even after all these years, whenever we come across that movie, yeah, 그것도 괜찮겠네요. I don't know why, 정확히 왜 그런지는 모르겠는데 지금은 whenever보다는 every time이 저는 훨씬 더 자연스럽게 느껴지거든요. I'm not exactly sure why, but it certainly does. Run into는요. 그게 양쪽이 다 서로 우연히 만났을 때를 보통 run into예요. 그래서 보통 사람이랑 우연히 만나는 거 있죠. 그걸 run into. I ran into someone. come across는 그것이 가만히 있고 내가 그냥 나 무슨 일인지 알겠죠? 일방적으로 우연히. encounter는 너무 직설적이에요. It's too literal. 그리고 encounter는 단순히 뭔가를 본다기보다는 뭔가를 직접 만나서 이제 경험하는 거 약간 그런 느낌이에요. Okay? 이것도 좋아요. It still haunts us. Yeah. It still makes us feel sick to our stomachs 대신에 it still haunts us도 괜찮아요. That's actually good. It still haunts us. Yeah. Even after all these years, every time we come across that movie, it still makes us feel sick to our stomachs. Yes. Even after all these years, I still miss New York. Yeah, good. Even after all these years, every time we come across that movie, it makes us feel sick. 뭐 그렇죠. It makes us feel sick 정도로 그냥 얘기를 해도 돼요. 괜찮아요. Alright? 이 sick to our stomachs라는 표현은요. 그냥 한번 써봤고요. 너무 중요한 건 아니에요. 근데 이게 단순히 단순히 신체적 반응 뿐만은 아니에요. Make feel sick to our stomachs는 감정적인 부분도 포함이에요. 약간 굉장히 좀 언짢고 좀 약간 화나려고 하는 너무 그게 싫은 진짜 너무 싫은 그런 것까지 좀 포함이에요. 근데 거기에 심지어 막 그래서 토할 것 같은 이런 것까지 약간 포함 섞여 있는 게 it makes us feel sick to our stomachs. Yeah. It still haunts us. It still makes us feel sick to our stomachs. Okay. Yeah. Good. 네. Yeah, something like that. Yeah. Nauseous. 울렁거리는 거는 nauseous. Nauseous라고 하면은 진짜 말 그대로 진짜 메스꺼운? 메스꺼운이라고 하나요? Yeah. Yeah, nauseous. But even after all these years, 빠졌죠? Every time I come across that incident. How about every time I think of that incident? Or every time I remember that incident? 그게 맞겠죠. 그게 뭔지 맞을 것 같아요. Every time I think of that incident, 그 사건에 대해서 생각이 날 때마다, 그렇죠? It still makes us feel sick, yeah. coincidence는 우연이라는 말이에요. 우연. 그래서 지금 여기서는 우연이라는 말을 굳이 쓸 필요는 없을 것 같아요. 물론 come across를 근데 come across가 되든 아까 뭐였죠? run into가 되든 그런 식으로 좀 더 의역하는 게 좋겠어요. coincidence를 하면 좀 할 수는 있겠지만 너무 직설적이어서 그냥 어색하게만 될 것 같아요. Okay?
All right. Okay, so even after all these years, every time we come across that movie, it still makes us feel sick to our stomachs. Okay? All right. Oh, last one. 마지막이네요. 가끔 이 얘기를 하면은 에이 좀 오버하는 거 아니야? 트라우마라니 이런 사람들이 있는데 사실 이런 게 트라우마. I don't like this. Stupid. 이거 안 할래요 그냥. Stupid. That's stupid. I think it sounded okay in English, but 안 할 거예요. We're not gonna do that. Stupid. Yeah. That's it. That's it. No, it's stupid. No, it's dumb. Stupid. I'm not gonna do it. Considering이요? 아니요, considering 해도 돼요. considering 해도 돼요 여기서. 어디냐? 그 어디지? 잠깐만. Even with all that in mind. 뭐 여기서 뭐 even considering all that. Even with all that under consideration. Even when I consider all that 해도 되는데요. 지금 상황에서는 딱 그냥 이 표현이 그냥 딱 어울려요. 너무 잘 어울려요. Even with all that in mind. Even with all that in mind. Whenever we happen to see that movie, no. 지금 상황에서는 no. No. Yeah, I want to get off work early today. What's this? 이거 우는 표시예요? 트라우마도 정도가 다를 수 있겠죠. 뭐 이런 표현이 있었죠. Yeah, 그런 표현이 있었죠. 뭐 예를 들어서 I guess we could say 저는 거기서 어떤 표현을 쓰고 싶었냐면 뭐 everything exists on a scale. 뭐 이런 뭐 아니면은 everything exists at scale. 이렇게도 표현할 수 있고요. 이거는 약간 그 이제 말 그대로 그 스케일 위에 이제 존재한다라고 얘기를 하는 거고 at scale는 이거 자체가 이렇게 부사절이 됨으로써 모든 것은 비례해서 존재를 한다라는 그런 얘기고 이렇게 얘기를 저라면 할 것 같아요. 그 부분을 everything exists on a scale, everything exists at scale. Okay? 그러니까 모든 거에는 스케일상에 있다라는 거, 모든 것이 스케일상에 있다라는 것은 모든 것에는 강약의 이제 그 정도가 있다라는 거죠. Okay? Yeah. So everything exists at scale on a scale. Oh, sorry about that. Yeah. So everything exists on a scale, everything exists at scale. Okay? Sam makes us feel sick to our stomachs. 제가 그렇다고요? 아니구나. 부르는 거구나. Sam makes us feel sick to our... 전 쌤이 여기서 주어인 줄 알았어요. Oh my gosh. Okay. 그쵸. 내 여자님이 그렇게 말할 리가 없죠. Of course not. Yeah. So... Man, you freaked me out. 깜짝 놀랐잖아요. I thought you freaked me out. So, Sam makes us feel sick to our stomachs랑 disgusting이랑 같아요? 의미적으로 보면은 비슷하다고 볼 수 있죠. Yeah. Yeah. 그러니까 예를 들어서 feel sick to one's stomach. Feel disgusted. 비슷해요. 이렇게 놓고 보면 비슷해요. Yeah. 이렇게 놓고 보면 비슷해. Yeah. Feel sick to one's stomach. Feel disgusted. Yeah. Pretty much the same. 잠깐. 안 보이는구나. Okay. Yeah, it's pretty much the same. 이렇게 하면은 it's pretty much the same. 여기요. 여기. Feel sick to one's stomach이랑 feel disgusted is very similar. Very, very similar. Very, very similar. Yeah. Mm-hmm. That's right. Feel sick to one's stomach, feel disgusted. Yeah. So it makes us feel disgusted? Sure.
You can say that. That's right. Okay, let's read again. There's a movie called Tusk. It is by far the most traumatizing movie I've ever seen. I sometimes see people online call the movie odd, surprising, clever, brilliant, and I actually agree with all that. I'd like to think of myself as someone who appreciates different approaches to storytelling, as long as it's done tastefully. But even with all that in mind, I have to admit that it's one of very few movies that I actually wish I could unsee. My wife and I sometimes browse through the VODs, to see if there's anything we might have missed. But even after all these years, every time we come across that movie, it still makes us feel sick to our stomachs. Okay? That's the story. That is the story. So this is the story that I wanted to share with you today. Okay? Stomach. Stomach인데 여기서 지금 복수형으로 나와서 stomachs. Stomach. Stomachs. Stomach and stomachs. You are really confusing me right now. So look at your ID, look at your nickname. Look at your nickname and look at what you're saying. What is this? What is this? Look at your nickname and look at what you're saying. It doesn't make sense. You're So it's really hard to take this seriously. You know what I mean? It's really hard to take this seriously. So you're trying to make us laugh, right? I think that's what you're doing. It is by far the most difficult live stream ever. Yeah, actually, I think this is we have never done a live stream like this, right? 그쵸? 저희 실시간 강의를 지금까지 이런 식으로 해본 적은 없죠. 제가 한국어를 쫙 들은 다음에 그거를 다 영어로 영작하면서 여기서는 왜 이런 표현을 썼고 이런 거에 대해서 해본 적이 없죠. 이게 저희가 멤버 가입하신 분들이 퀴즈를 이런 식 비슷하게 해요. 이렇게 길게까지 한 적이 있는지는 모르겠는데 이런 비슷한 식으로 해요. 근데 그 영작하는 과정을 실시간으로 같이 이런 식으로 하는 거는 아마 언제도 해본 적이 없었을 거예요. 저도 그래서 사실 이걸 오늘 준비를 하면서 이게 시간적으로 이게 맞을까 좀 걱정했었는데 괜찮네요. 이 정도면. It's not bad. Yeah. So anyway, 이제 중요한 거는요. 중요한 거는 여러분이 이 표현들 여기서 이제 표현들을 얻어가면 되는 거예요. 그냥. 오케이. 지금 여기서 이런 얘기를 영어에서는 이렇게 했구나. 이런 식으로 할 수 있구나. 이런 거를 이렇게 보면서 그냥 표현들은 그냥 you're just again as always you're experiencing English. You're looking at English, you're reading English, you're listening to English, you're thinking in English, you're trying to make sense of why it should look like this or why I'm recommending this certain structure or expression. And so the important thing is not for you to understand every little aspect of this example. Okay, 이 예문의 모든 부분을 여러분이 완벽하게 이해를 해야 되는 게 that's not the important thing. The important thing is you're experiencing English, and in the long run, it's all gonna accumulate, and it's gonna all work out later on. Yeah. Really, you think so? Well, that's great. I'm sure people will have different opinions about this. So, okay. 헥토달러. All right. Sure. Right now, I'm more concerned about creating extra additional content for the toddler members.
Yeah, I'm initially worried about that right now. So tomorrow, I don't know. I don't know. I have no idea. Maybe, maybe not. I don't know. Chekuri2님, I'm sorry you came late, but you know the video will go up almost immediately after the live stream ends. So you know it's all gonna be there, so you won't miss anything. Okay. All right. 어디 갔어? 공부하면 뭐 해야 돼요? 어디 갔어? 도망갔어요? Where are you? 어디 가셨지? 공부. 잠깐 어디 가셨지? Where? 공부하러 가셨다고요? Oh my gosh. That was so funny. His nickname. Oh my gosh. Yeah. All right. Okay. All right. It's time to go, you guys. All right. Go watch soccer. I mean, you're all soccer fans, right? You should all go and watch soccer. Okay. 닉이랑 앞뒤가 안 맞음. 닉이랑 앞뒤가 안 맞음. I guess you could say his you know what he's saying is totally it totally goes against his nickname. I guess you can say go against. You know what you're saying is totally going against your nickname. Or you can say your nickname is saying one thing and what you're saying now is a completely different thing. There are many ways you can say that, I guess. Okay. All right. So that's it today, you guys. That's it today. 일단 여러분은 지금 어떤 거를 이 자료가 여러분한테 어떤 거냐면 지금 이거를 이 실시간 강의를 보지 않고 그냥 이 지문만 갖고 있는 사람들은요. 이제 이걸 가지고 엄청 고민하겠죠. 이게 왜 이런 식으로 왜 이런 식으로 영작이 되고 이 영어가 왜 이런 식으로 해석이 되고 모르겠지만 여러분은 아시는 거죠. 영어에는 네, 정답이라는 게 없어요. So anyway, 이걸 가지고요, 여러분이 일단 대충 제가 오늘 했던 얘기를 다 기억해야 되는 게 아니에요. 대충 한번 이해를 했잖아요. 이제는 영어를 보기만 하면 돼요. 여러 번 반복해서 무슨 내용인지 알았으니까요. 여러 번 반복해서 이거를 거의 외우다시피 그냥 여러 번 반복하는 게 그게 중요한 거예요. 그래서 나중에 이런 공부 과정을 통해서 최종적으로 얻는 게 뭐냐 그걸 알려드릴게요. 왜냐면 그거를 사실 인식하고 있는 것도 중요한 것 같아요. 이런 과정을 통해서 잠깐만 그럼 이 얘기를 내가 원어민 앞에서 해야 되는 건 no. 이런 자료를 가지고 학습을 하는 과정에서 나중에 여러분이 외국인을 만나서 얘기할 때 여기서 여러분이 연습했던 것 중에 한두 개라도 그때 튀어나올 수 있으면 성공인 거예요. That's why you're going through all this. The reason you're going through all this trouble right now is because when you actually are conversing with a native speaker, you might, if you're lucky, you might be able to use maybe one or two of the things you learned from this. Okay? 그거예요. 그거를 위해서 하는 거예요. Okay? All right. Okay. Okay, that's why we're doing this. Yeah. That's right. Mm-hmm. Exactly. 다 소화가 돼야 되는 게 아니에요. All right. Okay, that's it, you guys. Thanks for tuning in. I hope I can see you again very soon in a future live stream or in a future lesson video. I hope this helps, and have a great rest of your evening. Enjoy the World Cup series, I guess, and I'll see you next time. Okay.
she black, wife too. Don't turn this to no controversy, it's my boo. I can make $250,000 off a haiku, and I can make another quarter off it ×2. If it's money on the table, I'll be on it like Bobby or Epic. You peep the aesthetic, it's hard to forget it. I hear you talking, but you're hardly right. I'm the voice of your prototype. Summertime and then why? I'm talking 6 a.m. tea times, 18 with the mayor talking land banks. I waited for it, gotta get mine. Snag a seat up at the table if my man can't. Heading to a meeting, we're familiar with no briefcase. Just my mind in a free state. I got a plan through a vision, but it takes time. I'ma make mine. Summertime and then why? Summertime and then why? You know the drill by now. Summertime and then why? Get everything together, get the squad together, get the gang together. Summertime and then why? Summertime and then why? Started in the back office, now I run the front. Call the shots, make the deals, know the deal, know what's up. Too much for the books, then I put it in a tuck. Too much for the tuck, then I give it to my love. Once I make $1 million, man, it won't be enough. Watch you fake the struggle while I get it off the hush. Now it's JetBlue miles, Rolex dials, frowns turn to smiles. Summertime and then why? Now as you come to an end. Summertime and then why? And the falls upon us. I want you to bring that energy. Summertime and then why? And run that thing back. Yeah. To the next year. Summertime and then why? And why? Summertime and then why? Yeah. We gone. Yeah, I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked, cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. This one's for my wife, could've left 1,000 times just so by my side. This one's for the grind, I knew it would happen, just had to strengthen my mind. To the videos, they thought I was a black guy. It's hard to get over. I'm foreigner in the sport, but I'm fully devoted. I don't take it for granted that the door's been open. I knew I was different, I knew I was chosen. A breadwinner, but I'm soft-spoken. Authentic like a 5950 and there's no cap. Let's have a toast to that. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. They done baptized the bad guy. Still don't follow religion. The fabric's not average. The cotton's Egyptian. 500 for the shoes, come dirty, but the European. Less is more and less is the bank. Up the score, I pull up from trade. From the tray, I'm ballin' like Trey. Do what I can, I do what you can't. I wrote this 30,000 feet up. 10 toes, stay G'd up. I'm tryna get that type of wealth, like a house on the hills, can't see us. Say the money still me up. Stay humble, stay teed up. I don't tell you how to live, so don't hit me with no weak stuff. And if you know the deal, then you know the deal. If it's real, then you know it's real. Toast. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real.
moved on, turning the page. New spot, she's burning the sage. If he knocks, she'll turn him away. Said he's never begged, well he's learning today. That's it. Been living with less than a bit. Awful wish to make the wrong thing fit, but it's hard head thinking the stars don't mix and his heart don't tick like hers so quick when it fills up. Oh, when it's real, she a real one. Yeah, had a deal, now the deal's done. Time to get a feel for the apps. Got a peel and a tattoo sick. Get jitters like a rookie again. Innocent, with a veteran lens. Let him in. Inspect what the evidence is. Give respect for the effort. Let the betterment win. Love, it's your day to start over. The moves are yours to make. It's okay. Get your new tattoo, your new tattoo. She glows in free mo, feels primo. She beats her OGs with sequels. Lethal, her look, but she's sweet though. She sings so shots like they're free throws. Whoa, make 'em by the knuckle when she dance slow. She don't really do it for their benefit. She could make 'em fall with a glance though. Stay independent, saying thanks for the sentiment. Hit the switch and she's gone. Been too long since she got to get down with the girls, do a song. Took till now, but she found what she lacked and she laughs cause the girl made the last too strong. It's a goal to get lit, she floats when it hits. Been a minute now, she knows she missed this and told us this. I'm not limited by anyone, already got my tattoo pick. Love, it's your day to start over. The moves are yours to make. It's okay. Get your new tattoo, your new tattoo. Rather be alone in my zone writing poems. When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour got me counting down the hours. Thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realized they all some fucking cowards. The world is ours. Me and my brother twin like the towers. And we want it now, never later. No more favors done with all these traitors who be haters on the low. They just hate to see you grow. So I'd rather be alone in my zone writing poems. Cause I'm never on the road. And I'd rather stay at home. And life been moving fast lately. Trying to get a grasp. And every day I'm mad lately. Never let it drive me crazy. You do this for my old lady. Yeah. They told us stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stay grinding, trying to hold our chips. And thank God for our chance to breathe. They told us stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stay grinding, trying to hold our chips. And thank God for our chance to breathe. So let us breathe in. TX shit changed, but a bunch of people feel us. Reaching for the top, and now I ain't got no ceilings. Pour me up a cup or two so it can stop the bleeding. Roll me up a split or two, and now I'm hella weeded. Cause I'm feeling like I want it, but I don't know if I need it. Took a few L's, but that nigga undefeated. Same shit, different day. Why this so repeated? If we don't talk no more, it's probably cause I felt mistreated. Bad enough I don't hear excuses, trust me, you could keep it. Saw it coming from a mile away once I peeped it. Caught up in that drama, mama, I don't get between it. They be trying to turn it on you, damn, they really tweaking. We broke, but we wealthy in ability and hopes fits. Bitch, no, we only need the brokerage. We only overage, overseeing all the dope shit. Killing these cats with they facilities. Flush down the drain, leaning through all 8 lives till that become they centerpiece. Unfold and be a masterpiece at half of all our faculties. We actually dope, you just don't know the half of we.
told us, stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stayed grinding, trying to hold our chips, and thank God for our chance to breathe. They told us, stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stayed grinding, trying to hold our chips, and thank God for our chance to breathe. So let us breathe in.